Okay, just take care. Good morning, Subramanian. What is sir? Okay. Activities. As a research concern, so our university, Honorable Vice Chancellor Sir and the nodal officers, they always encourage us. So in this connection, we apply the major research project, we get the fund and we run the programs. And always we see to that it is socially relevant, that will be mutually beneficial to all the people. So that is how we focus on the research programs. So one such major research project was sanctioned by ICSSR, and the theme of the research is all about how if at all we are giving better input to the affiliated college teachers related to the e-resources, how best it can be transferred to the students, betterment of the students community. So that is how the theme of the research. So wherein we have taken different e-resources. We have taken the different e-resources, and one by one we are trying to give input and training to the college teachers. Based on that, how it can be transferred to the students community. That is how we are just working on it. And we take the impact and that will be consolidated and that will be the output of this major research project. And so far, we have conducted 4 cycles of training program under this, and we have signed a MOU with our affiliated colleges after getting the expression of interest. And at the first cycle, we trained about the various e-learning resources in the open resource, other things and all. In the second thing, we just talked about the Google as a LMS. In the third element, we touched upon the Swayam platform. In the fourth one, we touched upon the instructional design and creating the e-content itself, e-resource itself. That is why we went for the 4 cycles of program. We got the tremendous support and the active participation of the college teachers, that is who are all here, really made every program very successful. And as the next phase, we are moving on to the next e-resources, which there is a National Digital Library, and probably the resource person, our Vignesh sir, will be giving enormous input on that. And probably just I'm throwing a light on that. So it is we are only confined to the open resources like Google, other things and all. But the NDLI is a very big thing, the project being developed by NDLI Kharagpur, and it has given an enormous input, and it has a vast resources. Okay, by establishing the different clubs at the college level, they are trying to spread this particular e-resource, e-content for the better of the students at the free of cost. That is how they are going for it. And that is the one thing we are going to look into the 5th phase of this major research project. For another couple of weeks, we'll be focusing on this particular concept. And this is going to be the first day. We are going to start with throwing some output, right? So regarding the what is the National Digital Library and how we can proceed with it, for which we have our Chief Strategic and Outreach Officer from NDLI, IIT Kharagpur, Dr. Vignesh Sodamogan sir. So he is present over here and he'll be dealing so. So at this juncture, before we go for the formal welcome address, I once again express sincere thanks to our college, university authorities and all the college authorities for making this project much more beneficial one. So with this brief introduction, now I request our head of the department, Professor Dr. V.R. Paranivel sir, who is giving a lot of enormous support for this particular project, to welcome the August gathering over here. Sir, please, sir.
Very good morning. Audible, sir? Yes, sir, yes, sir, very much audible, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Most respected, Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Jagannathan, Periyar University. Most respected Registrar of Periyar University, Professor Dr. Tangavel, and resource person of this regional awareness webinar, Dr. Vignesh Sharna Mohan, Chief Strategic and Outreach Officer, NDLI IIT Kharagpur, and the resource person, Dr. C. Murugan, Professor and Head, Department of Library and Information Science in our Periyar University, and the faculty members of the various institutions of our affiliated colleges, and other participants, those who are joined in this regional awareness webinar on establishing national digital library club free e-learning resources depository. And the program project director, Dr. Subramania Bharati, taking much initiative for organizing such a wonderful program for the Periyar University and its affiliated colleges, the faculty members. In this connection, nowadays, both all the government departments, state and central governments changed to the online activities. Even though in the pandemic situation is controlled, but most of the organization continue for the online activities. In this connection, the establishment of the digital library club, that is a free e-learning resources, is most useful for the students as well as the faculty members. Now complete for the digital era, there is a global era, is changed as a digital era. In the digital era, the students is to do lot of activity for earning their business. In this connection, before the pandemic situation, Dr. Subramania Bharati taking initiative and submitted the proposal to the ICSR. The ICSR to accepted his proposal and sanctioning and fund for it is a major research project. In this major research project, the faculty members and the affiliated colleges themselves involved for learning and e-content development. In this connection, the authorities of the each and every affiliated college institutions are very liberally giving the permission to the faculty members to entering this type of the workshop, attend the workshop. Apart from this, they are very much interested to establishing the digital library club in their institution. It is also wholehearted support of our university vice chancellor as well as our registrar. Without the consent support of the university authorities, anything is not able to implement in any event. In whatever may be the situation, whatever may be the activities, our honorable vice chancellor is kindly accepted and ready to implement. Accordingly, our respected registrar is ready to introduce whatever changes, whatever requirement, whatever essential for the faculties, whatever need for the students community is ready to provide and implement this level. In this connection, it is really, I am very happy for this e-resource program. But the situation is normal. But whatever may be the Dr. Subramania Bharati is interested to organize in the online program, it is very comfortable for all of them. But due to the official commitment, our honorable vice chancellor is unable to attend this program. But this connection, our registrar is to actively involved in this connection for inaugurating this webinar. Once again, I welcome all the dignitaries in this Google online platform, and also the participants from the various institutions, resource person from the Kharagpur, and our registrar. Once again, I welcome all the peoples, and I convey my wholehearted thanks to our faculty members of our department, as well as Dr. Subramania Bharati taking this type of initiative. Thank you for this opportunity for giving the welcome address. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for all your kind words. As rightly said by our professor and head,
So our nodal authorities play a major role in supporting coming with such a productive activities in our university. And in recent days, we are coming with a lot of ideas and proposals are all being made. So at this juncture, we are very much thankful to Honorable Vice Chancellor, sir. And since he is being held up with another official commitment, as pointed out by our head of the department, and our most respected Registrar, sir, has kindly consented to inaugurate and deliver the inaugural address. So now I request our respected Registrar, sir, to offer his felicitation and also to give the inaugural address and inaugurate this particular workshop. Please, sir. Yeah, good morning to one and all present in the wall. The most respected Vice Chancellor of this university in absentia, the resource person, Dr. Vignesh Swarna Mohan from NDLI IIT Kharagpur, and the beloved head of the department, Professor V.R. Palanivel, and other faculty members, the principal investigator of this major research project work, Dr. Subramania Bharati, and the participants from various affiliated colleges, and the resource person, Dr. C. Murugan, Professor and Head Department of Library Information Science of Periyar University, and ladies and gentlemen, indeed, it gives me immense pleasure to be a part of this webinar. As the Professor V.R. Palanivel pointed out, Dr. Bharati is doing excellent service to the teaching community through the major research project sanctioned by ICSSR. It is an excellent, even I can say, research as well as the extension activity, and especially this program is more useful for the teaching community. And due to this pandemic, everyone aware of the online platform. So the persons, those who are knowing about online or not, they are forced to use this online platform for taking the online classes. And even this through this NMEICT, National. Save your battery and avoid leaving distractions while you're driving. Speaking. Prof. Seekelt speaking. Prof. Yeah, some disturbances. And even though already we have been using this internet facility for the last 10 years through this National Mission in Education through ICT in the name of NKN, National Knowledge Network. And through this project, Dr. Bharati is giving much awareness on digital platform like Swayam Prabha, etc. So already he is coordinating so I think all the participants can mute yourself, or the host can mute except the speaker. It should be more useful for others also. Right. So I think this is he is conducting series of program, and this is the 5th program, and I hope all the affiliated colleges are getting awareness, and as well as they are motivated to do some research on this online platform, especially during this pandemic only people are able to understand what is artificial intelligence. But people already for the past 20-30 years, a lot of people are working on artificial intelligence, and especially for developing the e-content and other things. This artificial intelligence is giving it is a technology. If you browse it in the any search engine, you can see that this artificial intelligence will be listed as a topmost technology for any field. Even in developing the e-content, the people are using
artificial intelligence, because while we are teaching, sometimes we must not be, we may not be able to know the psychology of student. So to understand the psychology of the student, the AI technique is being used, whether they are in attentive or not, whether they are listening or not, whether they are in a mood to listen the things or not. Everything it can be understood through a sensor. So for that, some devices are available. Still, a lot of researches are going on. Even you would have heard about the Anna University has conducted the online examination with the help of artificial intelligence techniques. So even if any student turn her face or head, or if the eye movements are irregular, then it will be caught. So everything is being done with the help of artificial intelligence. So I think the interested participants, those who are developing the content, so you can seek the lot of technologies which are available for developing the content, e-content also. And as far as this establishing National Digital Library Club is an excellent idea, which is being organized by the Professor Dr. Bharati, and I hope the participants from various colleges can even initiate at your colleges also. So already a lot of digital open libraries are available, even for research as well as for school students also. Now, as far as my knowledge goes, a lot of companies are developing e-content for school children. So while they are in the even classroom, they can be given a lot of simulation. I mean, we can explain some models through simulation and other things. So for that, contents are being developed. So I think this webinar will be a eye opener for a lot of participants, and even the participants can think of starting this kind of things at your colleges. That is the ultimate idea. So he is giving training for teachers, and the teachers can give training for your colleagues in your colleges itself. So I congratulate Dr. Bharati for taking this step and effort. So he has been involving a lot of activities in Periyar universities. So recently he has been given in charge for conducting the Japanese language. So we introduced Japanese language for our research scholars. So because once if any person is learning any one of the foreign languages, they are getting a lot of opportunities to go for job or to do even research also. So in that idea, our sitting Vice Chancellor has taken steps to introduce Japanese language for our students. I hope very soon we may go for introducing one or two another foreign languages for the benefit of PG students and as well as research scholars. And once again, I congratulate Dr. Bharati and his team for taking this effort. And with this, I thank the organizer for giving this opportunity. Thank you very much. Certainly, when you are after completing this two-day program, you will gain a lot of unknown things, I can say, from Dr. Bharati through this training program. And thank you very much. I think the resource persons will throw a lot of ideas and may give insights in the digital national digital library, the usage of National Digital Library. Thank you very much, and thank you for patient listening. Thank you, sir. Thank you very much, sir. So really, once again, we all very grateful to you for extending a wonderful support for this conduct of such programs in our university, sir. Thank you very much to you and also the Honorable Vice Chancellor, sir. So with your permission, shall we present to the session, sir? Yeah, it is over to Dr. Bharati. Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you, right, sir. Right. So
Now, I express sincere thanks to our Honorable Vice Chancellor, sir, Registrar, sir, and also Professor and Head, sir, for giving, making this session more honorable one by making their august presence over here. So, thank you, thanks to all the dignitaries. And now, I express sincere thanks to our the resource person, right? So, ஏன்னா வந்து இந்த ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இது கொண்டு போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா காலேஜஸுமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை வந்து நம்ம when we ask for the expression of interest கிட்டத்தட்ட ஒரு 23 காலேஜஸ் இமீடியட்டா வந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்ல ஒரு 23 காலேஜஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு then we proceeded further அது மாதிரி கொண்டு வந்து so far we conducted so I mean this many 4 cycles of program அப்ப இந்த பர்டிகுலர் ரிசோர்சஸ் வந்து நம்ம பைப்லைன்ல we have our set of plan in the major research project ஒவ்வொரு மந்த்லயும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல என்னென்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றது இந்த 5th ஸ்டேஜ்ல வந்து நேஷனல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி அப்படின்னு கொண்டு வரும்பொழுது அண்ட் ஹூ கேன் பி த பெஸ்ட் பர்சன் அப்படின்றது சின்ன கிரவுண்ட் பண்ணோம் அதெல்லாம் பண்ண பிறகு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நிறைய ஒரு 6 சோர்ஸ்ல நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் 6 சோர்ஸ்லயே வந்து அவங்க பாயிண்ட் அவுட் பண்ண ஒரே ரிசோர்ஸ் பர்சன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய விக்னேஷ் சார் தானுங்க ஸோ வேறவர் பிகாஸ் ஹி இஸ் வெரி பாப்புலர் இன் திஸ் பர்டிகுலர் இந்த ப்ரோக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் ரீச் பண்றதுல வந்து அண்ட் லாட் ஆஃப் காலேஜஸ் நியர்பை கோயம்புத்தூர் இதெல்லாம் வந்து நிறைய ஒரு ஃப்ரீக்வெண்டா அவர் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இன்ஃபேக்ட் ஐ மேட் எ ரெக்வஸ்ட் டு ஹிம் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஹி இமீடியட்லி கிளாட்லி அக்செப்டட் ஆல்சோ இது மாதிரி சார் ஓகே ரைட் பண்ணிக்கலாங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இன்ஃபேக்ட் வி ட்ரை டு ஹேவ் ஹிம் அஸ் ஏ ஒரு ரெகுலர் டைரக்ட் ப்ரோக்ராமா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் இருந்தது பட் கொஞ்சம் என்ன சொல்றது வந்து கொஞ்சம் ஐ மீன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சைட்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா வந்து லெட் அஸ் ஹேவ் சம் வெபினார் மாதிரி த்ரூ ஆன்லைன்ல பண்ணிட்டு தென் வி கேன் கோ ஃபார் ஃபுல் ஃபிளெஜ்டு பேக்கப் சப்போர்ட் கொடுக்கும் பொழுது இன் டியூ கோர்ஸ் எப்படி பண்ணலாம் அவருடைய சாருடைய கைடன்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் எப்படி வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இட் இஸ் அ பிரீஃப் ஐ மீன் பிளாட்ஃபார்ம் எப்படி நான் உங்க இனிஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்ற விஷயத்தை கொண்டு வந்துட்டு தென் ஐ நவ் ஐ ஹேவ் த ப்ரிவிலேஜ் டு இன்ட்ரடியூஸ் அபவுட் அவர் ரிசோர்ஸ் பர்சன் டாக்டர் விக்னேஷ் சார் right so Vignesh Swarnamogan sir is currently the chief strategic and outreach officer National Digital Library of India. He is also the founder of Brilliant IAS Preparer, a mobile based low cost training solution for the civil services aspirants. Earlier to this, he worked with the Indian Public Library Movement and the CSC e-Governance Services India Limited. Vignesh sir has managed large development projects like National Digital Library Mission, NDLM, and a Cybergram Yojana, then e-inclusion, like IT training for rural SC/ST women beneficiaries, e-Vidya, innovative project for rural women, women digital literacy project. I think all the women colleges know, so you can probably make use of such wonderful projects. But he has a lot of exposure to this e-inclusion, right? Then child labor family linkages project, financial literacy and investor awareness, legal literacy, telephone ophthalmology, digital diagnostic kits, and telemedicine centers. So all these things are related to the digital platform, digital projects. He has just worked on it. And Vignesh sir he's holding a Doctor of Philosophy from the Center for the Study of Law and Governance, Jawaharlal Nehru University, JNU, New Delhi, with a master's in public management. He has been actively participating in various international forums, and his credentials goes further and further. Since I don't want to take too much of time, right? So now once again I thank Dr. Vignesh sir for giving his kind consent to be the resource person. So resources are here, and as I rightly pointed out by our registrar sir, right? So it is going to be an eye-opening session for all of us. ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரிசோர்சஸ் நம்ம டீச்சிங் லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை டீல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் ஒரு கவர்மெண்டோட இனிஷியேட்டிவ் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் NDLI ப்ரொஃபஷனலால கொண்டு வந்து அவ்வளோ ரிசோர்சஸ் இருக்கு அது எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன மாதிரிலாம் அது விஷயம் அது எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அதுக்கு ரன் த்ரூ பண்றதுக்கு ஃபாலோ அப் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னென்ன இந்த மாதிரி இன்புட்லாம் வந்து நவ் எஸ் கேவ் அ தரவ் இன்புட். So on behalf of all the participants, once again I express sincere thanks to all the college principals who are supporting for entire this project, and all the team heads and the representatives of this particular venture, and also for earlier ventures also, teacher friends. So sincere thanks to them, and hope this session will give a starting point for us to go much more further into our teaching learning process, betterment of the teaching learning process. So with this few words, I express sincere thanks to all the person and also to the resource person. Now I hand over the session to the resource person. Sir, please sir, the session is yours, sir. Thank you. Thank you so much, Dr. Bharati, for this kind introduction. Respected Vice Chancellor, Professor Dr. R. Jagannathan, in absentia, and respected Registrar, Professor Dr. K. Thangavel, Dr. V.R. Palanivelu, Professor and Head of Department of Management Science, Periyar University, Dr. Bharati, all the team members of
this behind this, and Dr. Murugan also. I think he was the one first who contacted from Periyar University long back, and all the participants were present here. So before we move further, I just have a quick question. Is there anyone who can't understand Tamil? If yes, kindly put it in the chat box so that I can continue in both bilingual. Otherwise, I can speak only in Tamil, because the ultimate objective is to get across to all the participants in a language that is more comfortable to you. So, is there anyone who can't understand Tamil? Kindly put it in the chat box. I think no one, sir. Now we can go by bilingual itself, sir. Right? That will be more effective, seems. Right? Okay. Okay. Please, sir. Thank you. Okay. Okay. Thanks. Good. Sure. So, first, let me ask you. எத்தனை காலேஜஸ்ல வந்து உங்க காலேஜஸ்ல என்டிஎல்ஐ கிளப் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க? உங்க காலேஜ் பேரை வந்து சாட் பாக்ஸ்ல போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். எத்தனை காலேஜஸ் வந்து NDLI Club உங்க காலேஜ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க? Kindly put it in the chat box. Is there anyone who has started NDLI Club in your own institution? Sir, I saw a couple of names in the system. சார் Yes, ஆக்சுவலாக please. பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஐ மீன் காலேஜஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் த NDLI கிளப் அட் தியர் இன்ஸ்டியூஷன். இது வரைக்கும் யாருமே NDLI கிளப் வச்சிடல சார். அவங்க who don't have the NDLI Sure. club and who want to establish. இப்போ எல்லாருக்கும் வந்து அந்த மோட்டோட வந்திருக்கும் தான் சார். Nobody has the college. No, I know that Muthiammal College of Arts Muthiammal and College, Science. Prabhu sir, right? And Government Arts College Salem. Seven. So you have also started Government Arts College Salem has started. Yes, sir. Okay. Any other college? Okay. Sakti Kailash Women's College. It's not a problem. No problem. So I just wanted to know because it's good to know how many people have already started so that we can also take experience from them. What has been the process? Fine. So இப்போ ரெண்டு காலேஜ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஒன்று வந்து முத்தையம்மாள் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், பிகாஸ் ஐ ரிமெம்பர் சீயிங் தேர் நேம் இன் த சிஸ்டம். அனதர் ஒன் இஸ் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் அட்டானமஸ் சேல். ஃபைன். ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் அரௌண்ட் 20+ காலேஜஸ்லேருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ லெட் மீ வாட் ஐ வில் டூ இஸ் ஐ வில் divide this part into presentation into two parts. One is we will first go through what is NDLI, what kind of resources we have, and then we will see how to set up NDLI Club in your own institutions. Okay. So let me quickly share a presentation with all of you. So presentation visible irukka? Sir, visible, sir. Sir, present இருக்குங்க சார். Okay. ஸோ இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது. NDLI எதுக்காக ஆரம்பிச்சாங்க, எப்படி இது ஒர்க் பண்ணும், என்ன மாதிரி கண்டென்ட் இதில் அவைலபிளாக இருக்குது, யாருக்காக இதில் கண்டென்ட் அவைலபிளாக இருக்குது, இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் கூகுள் ஆர் NDLIக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு. இந்த லாஸ்ட் பார்ட் வந்து we will see how to operate NDLI Club. இந்த ஒரு 7 திங்ஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி, ஸோ திஸ் ஜென்டில்மேன், இவர் தான் வந்து ப்ரொஃபஸர் SR ரங்கநாதன். ஹீ இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் லைப்ரரி சயின்ஸ் இன் இந்தியா. சரிங்களா? ஸோ ஹீ கேவ் 5 laws of library science. Okay. Books are for use, books are for all, or books, every reader his book, every book its reader, save the time of the reader, a library is a growing organism. So these are the 5 laws of library science. ஸோ லைப்ரரி சயின்ஸ் படித்த நிறைய பேருக்கு இது தெரியும். ஏன்னா இவர் தான் வந்து ஒரு த குட் பார்ட் இஸ், இவர் வந்து தமிழ்நாட்டில இருந்து போய் உலக அளவில் ஒரு பெரிய ஃபேமஸான ஒரு basically he is from mathematics domain, but his heart belongs to the library science. ஸோ அவரை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் படிக்கலாம். எந்த ஊர்லேருந்து வந்தார், என்னென்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காருன்னு நீங்கள் வந்து படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ஒய் NDLI. ஸோ உங்களுக்கு எங்கேயாவது ஏதாவது டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா கைண்ட்லி ஃபீல் ஃப்ரீ டு அன்மியூட் யுவர் மைக் அண்ட் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ். ஓகேவா? நான் வேகமாக போயிட்டு இருப்பேன். wherever you find any problem, if you have anything that you want me to elaborate more on, just unmute your mic and ask. Okay. So first and foremost,
ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெமோக்ரட்டைஸ் எஜுகேஷன். ஸோ இப்போ ரீசன்ட் பாஸ்ட்ல என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த லாஸ்ட் 5 to 7 இயர்ஸ்ல, now it's more than 7 years also, the financial and human resource meant for libraries are being drastically reduced. ஒரு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பெரிய காலேஜ்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பெரிய மினி டீம்டு யூனிவர்சிட்டி இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா, சப்போஸ் அவங்க பட்ஜெட் வந்து ஒரு 1 கோடி ரூபாய் 2 கோடி ரூபாய் லைப்ரரிக்காக இருந்ததுன்னா, தட் ஹஸ் டிராஸ்டிக்லி கம் டவுன் டு சே 20 lakh 30 lakh rupees. அதே இது இப்போ இட்ஸ் மீடியம் சைஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன், அவங்க பட்ஜெட் வந்து ஒரு 20 lakhs இருந்துச்சுன்னா, தட் ஹஸ் கம் டவுன் டு 2-3 lakh rupees. Suppose if it's a small organization where their budget is about 2-3 lakhs இருந்துச்சுன்னா, அது that has come down to 30,000 40,000 rupees. ஸோ அது எதுக்காக அப்படி பண்றாங்க, ஏன்? அதுக்கப்புறம் அந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் ஒரு பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ல லைப்ரரியில வந்து ஒரு 10 பேர் வேலை பார்க்குறாங்கன்னா, அது வந்து இப்போ கம்மியாக எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா 2-3 மெம்பர்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ 2-3 மெம்பர்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து ஒன் பர்சன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் லைப்ரரியில வந்துருச்சு. ஸோ நாங்கள் லைப்ரரி நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல பேசினப்போ அதுல இருந்து கிடைச்ச விஷயம் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, the students and the faculty members don't use the library in a way that should be used. ஸோ லைப்ரரி யாருமே யூஸ் பண்றது இல்லை, யாருமே லைப்ரரி போறது இல்லை. ஸோ அதனால அங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி என்ன ப்ராப்ளம், என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஸ்டிடியூஷன் என்ன சொல்றாங்க, சார் எங்க காலேஜ்ல நிறைய இன்டேக் இல்லை, நிறைய சீட்ஸ் வேக்கண்டா இருக்கு, ஸோ எங்களால வந்து அவ்வளவு பட்ஜெட் எடுக்க முடியல அப்படின்னு நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன் சொல்றாங்க. சரி, பசங்க கிட்ட போய் கேட்டோன்னா, சார் எங்களுக்கு தான் நோட்ஸ் எல்லாம் வந்துருது இல்ல, நாங்க எதுக்கு லைப்ரரி போகணும் அப்படிம்பாங்க. ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ்க்குலாம் வந்து கூகுள் இருக்குல்ல சார், எங்களுக்கு எதுக்கு லைப்ரரி. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு இதாயிடுச்சு. பட் ஃப்ரம் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், whichever institution that has flourished, அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, they have created library as the core heart of the institution. And the entire academic activity revolves around the library. So you close your eyes, imagine உங்க இதுல வந்து எந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்லாம் பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ, அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை நீங்க நல்லா பார்த்தீங்கன்னா, அந்த லைப்ரரியோட வைப்ரன்சியை பார்த்தாலே அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனோட ஆக்சுவல் சிச்சுவேஷன் தெரிஞ்சிடும். அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்குலாம் வந்து they never faced any financial problem, they never faced any human resource problems, they never faced any student intake problem, they never faced usage problems. ஸோ நான் பார்த்த லைப்ரரிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் வந்து லைப்ரரி 24/7 எப்போ போனாலும் லைப்ரரியில் ஆள் இருப்பாங்க. அங்கே ஏதாவது ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்கும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருப்பாங்க, ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருப்பாங்க, ஒரு வைப்ரன்சி இருக்கும். அதை பார்த்தாலே அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து எந்த அளவில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது, எந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் போனாலும் இந்த கொரோனாக்கு முன்னாடிலாம் நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் போகும்போது பார்த்தது என்னன்னா, NDLI ல இருந்து ஒரு மீட்டிங், நேஷனல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி. ஆமா, எல்லாமே பண்ணோம். ஆமா, மைக் மியூட் பண்ணிட்டு பேசுனீங்கன்னா நல்லா இருக்குமா? யாருனாலும் சரி, தயவு செய்து மைக் கொஸ்டின் கேட்கறதுனா மட்டும் அன்மியூட் பண்ணுங்க, இல்ல நீங்க உங்களுக்குள்ள பேசுறதா இருந்தா கைண்ட்லி டோன்ட் அன்மியூட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இதுதான். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பார்த்தாங்க, ஸோ ஈக்குவல் அக்சஸ் டு நாலேஜ் ரிசோர்சஸ் போகணும், எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன் எல்லா மக்களுக்கும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக 2014 and 15ல வந்து இதை கான்செப்டுவலைஸ் பண்ணி 2016ல நேஷனல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஆஃப் இந்தியாவை வந்து ஒரு பைலட் ப்ராஜெக்டா லான்ச் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா, whether they come from Kashmir or Kanyakumari, or they come from Mizoram, Nagaland, or Ahmedabad or Gujarat, whether they study in IIT, NIT, or a small government college or a small government school, யார் எங்க படிச்சாலும், irrespective of where they belong, whether they are rich or poor, belong to any community, they should be given equal access to the knowledge resources. அந்த ஐடியால தான் நேஷனல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஆஃப் இந்தியா வந்து 2016ல பைலட் ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சாங்க. ஓகே, ஸோ இதனால என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் இந்த ஒரு பிசிக்கல் லைப்ரரிஸ் போறீங்க, சப்போஸ் உங்க ஃபேக்கல்டி, நீங்க ஒரு ஃபேக்கல்டி மெம்பரா இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு புக்ல இருந்து ஒரு சாப்டர் படிங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஸோ சப்போஸ் ஒரு 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா, அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 to 6 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த லைப்ரரி போய் புக் எடுத்து படிக்கலாம் அப்படின்னு போவாங்க. ஆனா அங்க ஆல்ரெடி என்ன நடந்திருக்கும்னா, அது நல்ல புக்கா இருந்துச்சுன்னா ஆல்ரெடி இன்னொரு ஃபேக்கல்டி மெம்பர் இல்லைன்னா இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஆல்ரெடி இஷ்யூ பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அல்டிமேட்லி என்ன ஆகும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணி அந்த புக்கு வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அதை ஃபோட்டோ காப்பி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை படிப்பாங்க. ஆனால் இந்த டிஜிட்டல் லைப்ரரியில் என்ன ஆகும், இப்போ ஒரே ஒரு காப்பி தான் இருக்குன்னா, இட் கேன் பி அக்சஸ் பை thousands of people at the same time. இந்த பிசிக்கல் லைப்ரரியில் அது நடக்க முடியாது.
Okay, though I'm a strong user of physical library, I like to go to the library, sit in a corner where there is complete silence, smell the book and read. That's when I feel reading. Okay, ஆனா young generation அப்படி கிடையாது. They want everything in their mobile phone, right? We need to accommodate to their requirement also. ஸோ அது போக இங்கே வந்து மிஸ்ஸிங் ரிசோர்ஸஸ், ஹிடன் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் டேமேஜ் ரிசோர்ஸஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். நான்லாம் பிஹெச்டி பண்ணும்போதெல்லாம் ஒரு புக்கை வந்து 6 months தேடி அலைஞ்சிருக்கேன் லைப்ரரியில். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடைசி பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பையன் எடுத்து வேற இடத்துல ஒழிச்சிச்சு. அது 6 monthsக்கு அப்புறம் லைப்ரரியில் ஸ்டாக் எடுக்கும்போது தேடி கண்டுபிடிச்சு எடுத்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இருந்திருக்கு. என்ன மாதிரி ஏதாவது ஒரு நல்ல புக்கு, நல்ல ஒரு தீசிஸ், ஒரு பெஸ்ட் தீசிஸ்லாம் வந்து ஒரு 50 pagesல ஒரு தீசிஸ் சப்மிட் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த தீசிஸ்ல தேடி தேடி அலைஞ்சோம். கடைசி அந்த தீசிஸ் ஒரு 6-7 மாசம் கழிச்சு அந்த தீசிஸ் எங்க கை கிடைக்கும். ஸோ சச் கைண்ட் ஆஃப் இஷ்யூஸ்லாம் வந்து டிஜிட்டல் லைப்ரரியில இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. அதுக்கப்புறம் தெர் இஸ் நோ பிசிக்கல் பவுண்டரி. இப்போ நீங்க உங்க காலேஜ்ல ஒரு லைப்ரரி இருக்கு, சென்ட்ரல் லைப்ரரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு வந்து தே ஹேவ் அ ஃபிக்ஸ்டு டைம். அதே மாதிரி தே ஹேவ் அ ஃபிக்ஸ்டு வென்யூ. ஸோ இப்போ நீங்கள் காலேஜுக்கு வெளியே போயிட்டீங்க, உங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டீங்க, நீங்கள் உங்கள் மெட்டீரியல் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், நெக்ஸ்ட் டே கிளாஸ்க்கு மெட்டீரியல் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த புக்கு உங்ககிட்ட இல்லை, லைப்ரரியில் தான் இருக்குது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்? எதர் யூ ஹவ் டு கெட் பேக் டு யுவர் லைப்ரரி ஆர் வெயிட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் டே டு கம் ஸோ தட் யூ கேன் கோ டு த லைப்ரரி, ஐடென்டிஃபை த புக் அண்ட் தென் ஸ்டார்ட் ரீடிங். ஆனால் இந்த டிஜிட்டல் லைப்ரரியில் என்னன்னா, தெர் இஸ் நோ ஃபிசிக்கல் பவுண்டரி. ஸோ யூ கேன் லிட்டரலி அக்சஸ் இட் ஃப்ரம் எனி பார்ட் ஆஃப் த குளோப். எங்க இருந்து வேணாலும் நீங்க வந்து டிஜிட்டல் லைப்ரரியை அக்சஸ் பண்ணலாம். வாட் யூ நீட் இஸ் ஜஸ்ட் அக்சஸ் டிவைஸ் அண்ட் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி. அதுக்கப்புறம் நோ ஸ்பேஸ் கன்ஸ்ட்ரைன். இப்போ உங்க லைப்ரரியில வந்து சே ஒரு 50,000 புக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதை இஃப் யூ வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் இட் டு சே 2,00,000 புக்ஸ் ஆக்க போறீங்க அப்படின்னா என்ன வேணும்? யூ நீட் அடிஷனல் பிசிக்கல் ஸ்பேஸ், மோர் பிசிக்கல் ஸ்பேஸ் தேவைப்படும். அதுக்கப்புறம் அதுக்குரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரு, அதுக்குரிய இந்த புக்கு ரேக்கு, டேபிள், ஸ்டடி டேபிள், ரீடிங் டேபிள், நிறைய ரிசோர்ஸஸ் தேவைப்படும். ஆனால் இந்த டிஜிட்டல் லைப்ரரியில் என்னன்னா, ஜஸ்ட் ஸ்கேல் இட் அப் வித்தின் ஃபியூ ஹவர்ஸ். உங்கள் அடிஷ்னலாக 2 சர்வர் போட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்கேல் அப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த அட்வான்டேஜஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ், one of the major reasons why digital libraries are becoming relevant is it acts as a tool for preservation and conservation. அது எப்படின்னா, இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கீழடியில் வந்து நிறைய வெரி வெரி ரேர் ரிசோர்ஸஸ்லாம் வந்து கிடைச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் அதை நீங்கள் ஓப்பனில் வச்சுருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? டியூ டு வேரியஸ் என்வரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ் இட் வில் கெட் இன் டு டிகே. ஸோ அதை எப்படி நம்ம ப்ரிஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போ அதை வந்து ஒரு டிஜிட்டைஸ்ட் ஃபார்மை வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி அதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இட் கேன் பி தேர் ஃபார் எவர். ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எங்களோட சத்யஜித் ரேயோட ஒரிஜினல் ரைட்டிங்ஸ், அவரோட ஒரிஜினல் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்ஸ்லாம் வந்து டிஜிட்டைஸ் பண்ணி NDLIல வந்து அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ அது போடலன்னா என்ன ஆகும்? அவர் வீட்டில் ஒரு மூலையில் ஒரு இடத்துல கிடக்கும். அது யாருமே அதை எடுத்து படிச்சு கூட பார்க்க முடியாது. இப்போ அந்த ரிசோர்ஸஸ் வந்து வேர்ல்டில் இருக்க எல்லாருக்கும் வந்து அக்சசபிளாக இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் த டிஜிட்டல் லைப்ரரி. அண்ட் டியூரிங் த லாக்டவுனில் வந்து you name any brilliant libraries across the globe, everything was closed down. But during that time, the National Digital Library was giving access to its knowledge resources to over 6 crore users in the pandemic time. So that is what makes NDLI more relevant today. So now let's see how does NDLI work. So I will show it with the help of a diagram. So இப்போ imagine பண்ணுங்க, this central part, this is NDLI repository. So இதான் வந்து NDLI portal அப்படின்னு imagine பண்ணிக்கோங்க. As a first step, what we do is we partner with institution. Say for example, இப்போ பெரியார் யூனிவர்சிட்டி வந்து சொல்றாங்க, suppose we have 1,000 non-copyrighted open source digitized resources. அதாவது என்னன்னா, இப்போ பெரியார் யூனிவர்சிட்டிட்ட வந்து ஒரு 1000 புத்தகங்கள் ஓப்பன் சோர்ஸ், நான் காப்பிரைட்டட் ஓப்பன் சோர்ஸ் டிஜிட்டைஸ், அதாவது டிஜிட்டைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. அது வந்து they are willing to share it with every Indian citizen அப்படின்னா, first we sign an agreement with Periyar University. So similarly if it's Muthiyamal College or government arts college, so any
research institution, the educational institution, or publishing institution. They are willing to share their resources with every Indian citizen. We sign an agreement with that institution, and then we help you in setting up an IDR. IDR stands for Institutional Digital Repository. It's like a mini website. ஓகேவா? ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் இந்த 1000 ரிசோர்ஸஸ் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக ஒரு ஆர்கனைஸ்ட் வேலை வந்து போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எகெயின்ஸ்ட் சப்போஸ் ஒரு 1000 புக்கு இருக்குது, அதில் ஒரு புக்கு வந்து அந்த புக்கோட ஆத்தர் என்ன, பப்ளிஷர் யாரு, என்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் கவர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன், அதை தான் நம்ம மெட்டாடேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மெட்டாடேட்டா கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த 1000 ரிசோர்ஸ்க்கும் கிரியேட் பண்ணி வச்சிடணும். ஸோ அந்த metadata create ஆனோடனே we just pull the metadata from here and then we store it in our repository. ஓகே, அந்த ஃபுல் டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் வந்து உங்களோட இன்ஸ்டிடியூஷனோட ஐடிஆர்ல தான் இருக்கும். we only have your metadata, right? but we have a API, application program interface னு சொல்லுவாங்க. இங்க இருந்து இதுக்கு வந்து பேக் எண்ட்ல வந்து ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும். So suppose if a researcher from Kanyakumari wants to access one of your faculty's video lectures, so அவங்க இங்க வந்து சர்ச் பண்ணுவாங்க. Once they locate it, they click on that resource, then we redirect them to your IDR. So இங்க வந்து redirect பண்ணிடுவோம். So இங்க வந்து நீங்க validate பண்ணுவீங்க whether he is a genuine registered user னு பாத்தீங்கன்னா, if he is a genuine registered user, you give him access to the entire research directly to the researcher. So இந்த processல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, NDLI just acts as a facilitator. We don't own your content. The content ownership still lies with you. Okay, the content is with you. We just take your knowledge resources to the entire world. That is what NDLI does, right? இப்படிதான் வந்து NDLI வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, as I said, we primarily partner with the institution. நாங்கள் வந்து எதையும் ஸ்கேன் பண்ணுறது கிடையாது. We don't write books or articles. We primarily collate resources from institutions of academic research publishing institutions. ஓகேவா? ஸோ இதுவரை ஒரு 378 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து NDLI கூட ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணி அவங்க ரிசோர்ஸஸ்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது என்ன மாதிரி கண்டென்ட் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க, இது வந்து என்ன மாதிரினா, ஜஸ்ட் கிவ் மீ மூமெண்ட். Sorry for this slight delay. So if you look at the subject-based content availability, so is my screen visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So இது வந்து டிடிசின்னு சொல்லுவாங்க, டியூடெசிமல் கிளாசிஃபிகேஷன். அந்தபடி தான் வந்து எங்களோட கண்டென்ட்லாம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஜெனரல் ஒர்க்ஸ் we have about 1.66 crore resources. Philosophy and psychology we have about 6 lakh resources. Religionல வந்து 2.2 lakh resources. Social sciencesல வந்து ஒரு 61 lakh resources. Languagesல வந்து ஒரு 1.9 lakh resources. Natural sciences and mathematicsல வந்து ஒரு 98 lakh resources. Technologyல வந்து ஒரு 1.27 crore resources. The arts, fine and decorative artsல about 19 lakh resources. Literature and rhetoricல வந்து ஒரு 9.56 lakh resources. History and geographyல ஒரு 11.33 lakh resources. So இதெல்லாம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா, as of today we have about 7.65 crore resources in our repository. So the 7.65 crore resources வந்து they are available in multiple learning resource formats. They are not just only ebooks or articles. So என்ன மாதிரி ரிசோர்ஸஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு தீசிஸாக இருக்கும், டிசர்டேஷனாக இருக்கும், ஃபேக்கல்டி பப்ளிகேஷன்ஸாக இருக்கலாம், பிஹெச்டி ப்ரீ பேப்பர்ஸாக இருக்கலாம், மாஸ்டர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸாக இருக்கலாம், அண்டர் கிராஜுவேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸாக இருக்கலாம், ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட்ஸாக இருக்கலாம், பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ், வீடியோ லெக்சர்ஸ், கிளாஸ் நோட்ஸ், கோர்ஸ் ஒர்க்ஸ், டர்ம் பேப்பர்ஸ், அசைன்மெண்ட்ஸ், அசஸ்மெண்ட்ஸ், லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ், மேனுவல்ஸ், கேஸ் ஸ்டடிஸ், கொஷின் பேங்க்ஸ்,
model answers, data sets, manuscripts, maps, law acts, law judgments, newspaper articles, annual reports, project reports, ஒர்க்கிங் பேப்பர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 100 டிஃப்ரெண்ட் லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் ஃபார்மேட்ஸில் வந்து கண்டென்ட் வந்து அவைலபிளாக இருக்கு. ஸோ அந்த கண்டென்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 டிஃப்ரெண்ட் அக்சஸ் ஆப்ஷன்ஸாக அவைலபிளாக இருக்கு அந்த 7.65 crore ரிசோர்ஸஸ். ஸோ என்னதெல்லாம் அந்த 5 டிஃப்ரெண்ட் அக்சஸ் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் அக்சஸ், NDL users access, limited access, subscribed access, and restricted access. These are the 5 different access options. So in the 5 different access option la only open and NDL users content in the rendu access option da vandu ungalku full text access kudukum. Full text access na you can download the entire content or you can access the entire content. அதாவது இப்போ 300 பேஜ் உரிய ஒரு புக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த என்டையர் புக்கை வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, when you see this icon of open and NDL users, அது எப்படி நீங்க பார்க்கலாம்? சப்போஸ் நீங்க ஒரு டாபிக் சர்ச் பண்ணிருக்கீங்க, ஸோ எவ்ரி சர்ச் ரிசல்ட் கீழே இந்த 3 ஐக்கான் இருக்கும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஐக்கான் தான் வந்து அக்சஸ் ஆப்ஷனை டினோட் பண்ணும். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரீன் லாக் வித் ஓப்பன், இட்ஸ் ஓப்பன் அக்சஸ். இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா யூ கேன் டவுன்லோட் திஸ் என்டையர் கண்டென்ட் டைரக்ட்லி இன்டு யுவர் மிஷின். செகண்ட் வந்து இந்த லாங்குவேஜ், என்ன லாங்குவேஜ், இது வந்து ENGனா இங்கிலீஷ். இது வந்து என்ன மாதிரி கண்டென்ட், டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட்டா, ஆடியோ கண்டென்ட்டா, வீடியோ கண்டென்ட்டான்னு காட்டும். இங்க பாத்தீங்கன்னா இது க்ளோஸ்ட் அக்சஸ், இட்ஸ் அ ரெஸ்ட்ரிக்டட் அக்சஸ். இது வந்து உங்களுக்கு ஒன்லி மெட்டாடேட்டா தான் கிடைக்கும், யூ won't get the full text resources. சரிங்களா? So if you look at access option wise content, open access contents are about 5.54 crore resource. NDL users contents are about 6.6 lakh resource. So இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 5.6 crore resources. That is about 74% of our resources are completely free of cost. ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த கேள்வி தான் வரும், மிச்ச கொஸ்டின் கண்டென்ட்லாம் எப்படி நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணுவீங்க? ஸோ இந்த கண்டென்ட்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் IEEE வந்து IEEE அண்ட் ஸ்ப்ரிங்கர்லாம் வந்து தே ஒன்லி ஷேர் தேர் மெட்டடேட்டா, ஓகேவா? ஆனால் அவங்க வந்து ஃபுல் டெக்ஸ்ட் அக்சஸ் வந்து ஃபுல்லாக நமக்கு கொடுக்கல, ஏன்னா தே ஹேவ் தேர் ஃபினான்ஷியல் மாடல் டு இட். ஸோ அந்த கண்டென்ட்ல நீங்கள் மெட்டடேட்டா மட்டும் தான் அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை அக்சஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா, சப்போஸ் இந்த இதில் நீங்கள் NDLI வந்து சர்ச் பண்ணி இந்த கண்டென்ட் அவைலபிளாக இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா, சப்போஸ் இப்போ பெரியார் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து IEEE இல்லை ஸ்ப்ரிங்கரில் அக்சஸ் எடுத்திருந்தாங்கன்னா நீங்கள் பெரியார் யூனிவர்சிட்டி லைப்ரரியில் வந்து இந்த கண்டென்ட்டை வந்து அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம், இஃப் தே கிவ் யூ அக்சஸ். இல்லை அப்படின்னா ஷோத் சிந்து அந்த என்லிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது மூலயமா இவங்க கிட்ட நீங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்து நீங்கள் படிச்சுக்கலாம். As of now, NDLI வந்து any financial, we don't collect not even a single penny for either for registration nor for accessing any resources. ஸோ நாங்கள் வந்து எனி ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்லையும் இன்ஸ்டிடியூஷன் கூட டைரக்டாக இன்வால்வ் பண்ணுறது இல்லை. ஓகே, அடுத்து வந்து என்ன மாதிரி ரிசோர்ஸ் டைப் வந்து எந்த மாதிரி அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்டிகல்ஸ் தான் வந்து மேஜர் சங்க் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ். அபவுட் 4 crore resources are articles only. Newspaper articles are about 74 lakhs. புக்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 67 lakhs. ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து ஒரு 12 lakh கிட்ட இருக்கு. தீசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7.4 lakhs. வீடியோ லெக்சர்ஸ் ஆர் அபவுட் 4.4 lakhs. சரிங்களா? ஸோ ஹூ இஸ் திஸ் மென்ட் ஃபார்? ஸோ இந்த NDLIல வந்து கண்டென்ட் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் எவ்ரி ஏஜ் குரூப். அதாவது வந்து இட்ஸ் நாட் ஓன்லி அவைலபிள் ஃபார் காலேஜ் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இட்ஸ் மென்ட் ஃபார் எவ்ரி ஏஜ் குரூப், starting from the school going children to college going youths, working professionals, academicians, researchers, entrepreneurs, and lifelong learners. So anyone who is interested in learning, we have resources for them. So இப்போ பார்க்கலாம் எப்படி இதை வந்து அக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ரெண்டு விதமா நீங்க இதை அக்சஸ் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து மொபைல் ஆப் மூலியமா பண்ணலாம், இன்னொன்று வந்து என்னன்னா ஏதாவது ஒரு ப்ரௌசர் மூலியமாவும் நீங்க அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் மூலியமாவும் நீங்க அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். So mobile app na we have mobile app for both Android as well as iOS. Web based application அது எப்படின்னு சொல்லி நான் இப்போ வந்து ஒரு லைவா டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு எப்படி அக்சஸ் பண்றதுன்னு சொல்லி. say let me just get into a browser. So நான் இப்போ ஏதாவது ஒரு ப்ரௌசர்ல போய் நேஷனல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஆஃப் இந்தியா, சரிங்களா, போய் இதை டைப் பண்ணிட்டு என்டர் பண்ணீங்கன்னா the first URL which you get ndl.iitkgp.ac.in, this is our official URL. ஸோ இப்போ NDLI அக்சஸ் பண்ணுறதா என்ன பண்ணணும், இதை ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களை வந்து NDLI ஹோம் பேஜ்க்கு எடுத்துகிட்டு போயிடும்.
இதான் வந்து என்டிஎல்ஐயோட ஹோம் பேஜ். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நீங்க இந்த என்டிஎல்ஐ வந்து 2 விதமா நீங்க அக்சஸ் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து என்னன்னா ஓப்பன் சர்ச். ஓகே, ஸோ ஏதாவது ஒரு டாபிக் உங்களுக்கு தேவையான கண்டென்ட் வேணும் அப்படின்னா இங்கே போய் நீங்கள் என்டர் பண்ணி நீங்கள் சர்ச் பண்ணலாம். சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு டாபிக் சர்ச் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன், ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் சர்ச் பண்ணுறேன். Now I got 77,000 results in less than 1 second. ஓகேவா? இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான கண்டென்ட், இது வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டட் அக்சஸா, இது வந்து ஓப்பன் அக்சஸ். ஸோ எல்லா விதமான அக்சஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இது வரும். சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒன்லி ஃபுல் டெக்ஸ்ட் ரிசோர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அக்சஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ல போய் ஓப்பன், இங்க லெஃப்ட் சைட்ல வந்து வேரியஸ் ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். அதுல ஒன் ஆஃப் த ஃபில்டர் ஆப்ஷன் வந்து அக்சஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். ஓப்பன் அண்ட் என்டிஎல்ஐ சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்லி ஃபுல் டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் அவைலபிள் கிடைக்கும். ஸோ இங்க பாருங்க, ஜாவா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராமிங் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வித் ஜாவா. சோர்ஸ் எங்க இருந்து வருது? ஓப்பன் ஸ்டாக்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து வருது. யார் ஆத்தர்னு பாத்தீங்கன்னா ரிச்சர்ட் பால்வின். ஓகே, இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல இருக்கு. இது வந்து டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட். ஓகே, இப்போ இதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணீங்க? ஜஸ்ட் கிளிக், இதை ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது வந்து உங்களை அந்த கண்டென்ட் கன்சர்ன் கண்டென்ட்டோட வெப்சைட்டுக்கு வந்து உங்களை எடுத்துட்டு போயிடும். ஸோ நான் இந்த மீன்வேல் உங்களை என்ன ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவேன்னா, உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டாபிக்ல சர்ச் பண்ணி காட்டணும் அப்படின்னா இந்த சாட் பாக்ஸ்ல நீங்க தேவையான டாபிக் வந்து போட்டுருங்க. நான் வந்து அதை சர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு லைவா டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டுறேன் அதுல எவ்வளவு கண்டென்ட் அவைலபிளா இருக்குன்னு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மெட்டடேட்டா அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்க. இதுதான் வந்து மெட்டடேட்டா. ஸோ இது வந்து டைட்டில், அதோட பேர் என்ன, அந்த ரிசோர்ஸோட பேர் என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம், யார் ஆத்தர், யார் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கா, சோர்ஸ் எங்க இருந்து வருது, கண்டென்ட் டைப் என்ன, ஃபைல் ஃபார்மேட் என்ன, லாங்குவேஜ் என்ன, லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் டைப் என்ன, பப்ளிஷிங் டேட் என்ன, ரைட்ஸ் ஹோல்டர் யாரு, இது வந்து ஓப்பன் அக்சஸா இல்ல ரெஸ்ட்ரிக்டட் அக்சஸ், இது வந்து ஓப்பன் அக்சஸ். ஓகேவா? இதுதான் வந்து பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன். இது வந்து மெட்டடேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இப்போ இதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? இங்க போய் இந்த கண்டென்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது வந்து உங்களை அந்த கண்டென்ட் பேஜ்க்கு வந்து எடுத்துட்டு போயிடும். ஓகே, இப்போ இதை நீங்க ஃபுல்லா அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னீங்கன்னா கெட் திஸ் புக் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதை வந்து பிடிஎஃபா வேணும் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த என்டையர் புக் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி உங்களோட மிஷின்ல வந்து எடுத்துட்டு வந்துடும். இப்படிதான் வந்து என்டிஎல்ஐல நீங்க கண்டென்ட்டை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். So let me see if anyone has given any topic. Okay, Dr. Gomati has given a topic of food science and nutrition. Let me search it for you, Dr. Gomati. Food science and nutrition சொல்லி ஒரு டாபிக். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3.5 lakh ரிசோர்சஸ் இந்த டாபிக்ல வந்து அவைலபிளா இருக்கு. சப்போஸ் இதுல வந்து சே ஏதாவது ஒரு ஃபில்டர், சே உங்களுக்கு ஃபுல் டெக்ஸ்ட் ரிசோர்சஸ் மட்டும் தான் வேணும் அப்படின்னா as I said லெஃப்ட் சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேரியஸ் ஃபில்டர்ஸ் இருக்கும். அதுல ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு ஃபில்டர் என்ன, அக்சஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். அதுல போய் நீங்க ஓப்பன் அண்ட் என்டிஎல்ஐ இது ரெண்டையும் சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்லி ஃபுல் டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் வந்து அவைலபிளா இருக்கும். சப்போஸ் இந்த கண்டென்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க? ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், அந்த கன்சர்ன் பேஜுக்கு வந்து உங்களை எடுத்துட்டு போயிடும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கிளிக் ஆன் மெட்டடேட்டா அண்ட் தென் கிளிக் ஆன் கண்டென்ட். இப்போ இங்க வந்து ஒரு சில பேர் அவங்க வெப்சைட் எடுத்துட்டு போக சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க வெப்சைட்ல போயிடும். அங்க போய் நீங்க இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். Okay, any other topic given by anyone else? Dr. C. Sendamarik, DevOps அப்படின்னா என்னன்னு let me search. It's running a lot. Let me just search DevOps. யார் மைக் அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Kindly mute your mic. Miss Sanmuga Priya, kindly mute your mic, please. So DevOps ன்னு போட்டீங்கன்னா you can see there are about 759 results on this topic. அடுத்த டாபிக் என்னன்னு பார்க்கலாம். நானோ பார்ட்டிகல்ஸ். டாக்டர் எஸ் ரம்யா வந்து நானோ பார்ட்டிகல்ஸ்னு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க, அதை சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நானோ பார்ட்டிகல்ஸுங்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2.4 lakh ரிசோர்சஸ். சரி, இதுல வந்து மேஜரா நிறைய பேர் என்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்கறது என்னன்னா, எங்க காலேஜ்ல வந்து இந்த புக்கு தான் சொல்லியிருக்காங்க, இதைத்தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட கேட்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரே ஒரு சிம்பிள் இது என்னன்னா, சி இப்போ ஒரு ரைம்ஸ் இருக்குன்னு வைங்களேன். நம்ம சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது பாபா பிளாக் ஷிப்னு சொல்லி ஒரு ரைம்ஸ் இருக்கும்.
அதை நீங்க இப்போ யூடியூப்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஒரு 200-300 டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் சேம் மெட்டீரியல் இருக்கும். அது 200-300 டிஃப்ரெண்டான ஃபார்மட்ஸ்ல வந்து இருக்கும். ஆனா கண்டென்ட் வந்து சேம் தானே, ரைட்? ஸோ வாட் டு வி வாண்ட்? வி வாண்ட் த பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த டாபிக். ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஆத்தரை எதுக்கு படிக்க சொல்றாங்கன்னு சொல்லி அதுக்கு வந்து தே ஹேவ் தேர் ஓன் ரீசன்ஸ். பட் வாட் இஸ் த அல்டிமேட் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் லேர்னிங் ஆர் ரீடிங் இஸ் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ். அந்த கான்செப்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி யூ ஷுட் பி இன் அ பொசிஷன் டு எக்ஸ்பிளைன் இட் இன் அ வே தட் த அதர்ஸ் கேன் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? ஸோ அதுக்கு வந்து யூ கேன் சஜஸ்ட் எனி திங். ஸோ எனக்கு வந்து நான் வந்து யூஜி படிக்கும் போதெல்லாம் எவ்ரி செமஸ்டர் வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு 5,000ல இருந்து ஒரு 10,000 ருபீஸ்க்குள்ள வந்து வெறும் போட்டோ காப்பி பண்றதுக்கே வந்து நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பேன். அது ஏன்னா அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஆத்தர் மட்டும் தான் வந்து நீங்க படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்றதுனால என்ன ஆகுது, நிறைய போட்டோ காப்பி எடுத்து நம்ம பசங்களோட பைசாவை தான் வேஸ்ட் பண்றோம். ஆனா வந்து இதுல என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க வந்து அந்த பேசிக் கான்செப்டை வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் படிச்சுட்டு இது கரெக்டா இருக்கு, இதை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொன்னா படிப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல வந்து உங்களுக்கு வீடியோ லெக்சர்ஸ் மட்டும் வேணும்னு வச்சுக்கோங்க. இதுல நீங்க ரைட் சைட்ல வீடியோ அப்படிங்கிற கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா you can see at least there are about 59 video lectures are available. இதே இது நீங்க NPTEL ல இருந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறீங்கன்னு சோர்ஸ்ல போய் NPTEL அப்படிங்கறதுல போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்க. இங்க பாருங்க 104 லெக்சர்ஸ் வந்து ரிசோர்சஸ் வந்து synthesizing nanoparticles, introduction to biogenic nanoparticles, synthesis of biogenic nanoparticles அப்படின்னு சொல்லி இதுல அவைலபிளா இருக்கு. அது போக there is something called EPG பாட்சாலா, இன்க்ரிமெண்ட் EPG பாட்சாலா. இங்க பாருங்க, இது வந்து புக்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு நானோ பார்ட்டிகல்ஸ், அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ், ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ். இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட ஆத்தரைஸ்ட் ரிசோர்ஸ். இதெல்லாம் வீடியோ லெக்சர்ஸாகவும் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நீங்க ஈஸியா வந்து யூஸ் பண்ணலாம். தெர் இஸ் நோ மணி இன்வால்வ் இன் இட். அடுத்து பார்க்கலாம். மிஸ் ஸ்ரீதேவி என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஃபீல்ட் எஃபெக்ட் டிரான்சிஸ்டர்ஸ். ஓகே, லெட் மீ சர்ச் ஃபார் திஸ் டாபிக். Field effect transistors. பாருங்க 34,000 results available on this topic. அடுத்து ஒரு டாபிக் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். Dark literature. Mr. Vijay Raja has given a topic of dark literature. Let me search. Light and darkness from reality to literature, dark adaptation, a review of literature, political literature, a pistol shot in the dark, dark rays, in darkness, after dark, dark hollow. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இன்னும் ஃபர்தராக டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் கேட்டகரியில் போய் லாங்குவேஜ், அதுக்கப்புறம் லிட்ரேச்சர் அண்ட் ரிட்டோரிக், இது ரெண்டையும் சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுக்குரிய ரிசோர்சஸ், லாங்குவேஜ் லிட்ரேச்சருக்குள்ள ரிசோர்சஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபர்தராக டிஃபைன் ஆகி வந்துடும். அடுத்த டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேரேட்டிவ் டெக்னிக்ஸ். டாக்டர் ஆர் காயத்ரி நேரேட்டிவ் டெக்னிக்ஸ். So there are about 28,000 resources on this topic of narrative techniques அதில் அவைலபிளாக இருக்கு. அடுத்து வந்து ஃபேஷன் டிசைனிங். இது வைக்கணுங்கிறேன். Someone has done that. Mr. Chandrasekhar, kindly mute your mic, please. Kindly mute your mic. ஃபேஷன் டிசைனிங் சொல்லி ஒரு டாபிக் போட்டிருக்காங்க. ஃபேஷன் designing. So 1.89 lakh resources available on this topic. So அடுத்து வேற என்ன டாபிக் போட்டிருக்காங்க, டாக்டர் டி கவிதா ரியல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க. அதையும் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். ரியல் அனாலிசிஸ். So idla again, if you want only open and full text resources, just have to choose open and NDLI. Then you can see
There are about 3.9 lakh resources available on this topic. Okay. ஸோ இதில் வந்து தீசிஸ் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், இந்தியன் தீசிஸ் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க, ஷோத் கங்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெபாசிட்டரி இருக்கு. அது வந்து என்னன்னா, இட்ஸ் அ ரெபாசிட்டரி ஆஃப் தீசிஸ் சப்மிட்டட் இன் இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸ். ஓகே. ஸோ இது வந்து ஃபைனல். நீங்கள் இதை இங்கே இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த 2 வேர்டு இருக்கிற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா டபுள் கோட்ஸ் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இட் வில் ஃபெச் யூ த கண்டென்ட் விச் ஒன்லி ஹேஸ் போத் தீஸ் வேர்ட்ஸ், ரியல் அனலிசிஸ் அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸ் மட்டும் வச்சு வேணும்னா டபுள் கோட்ஸ் போட்டிங்கன்னா you will get only resources which have both the words. Okay. அடுத்த டாபிக் என்ன போட்டிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ நம்ம இன்னொன்று பண்ணலாம். ஓகே, ஒரு தமிழ்லேயே போட்டிருக்காரு, எட்டுத்தொகையில் கலித்தொகை. ஸோ அது இருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, அந்த டாபிக்ல இல்லை, வெறும் கலித்தொகைன்னு ஒன்று இருக்கான்னு பார்க்கலாம். கலித்தொகையில வந்து ஒரு 3 ரிசோர்ஸ், இந்த டாபிக்ல வந்து ஒரு 3 ரிசோர்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. சரி, நான் இன் பிட்வீன் என்ன பண்றேன்னா, இப்போ வந்து நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. ஸோ ஐ வில் give you 5 minutes during a break to explore by yourself. This space content can be downloaded. ஓகே. ஸோ these space content வந்து நீங்க வந்து டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட்டா இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இதே இது ஒரு சில பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா யூடியூப்ல போடுறாங்க. நீங்க யூடியூப்ல இருந்து எப்படி கண்டென்ட் டவுன்லோட் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நீங்க பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா ஸ்கிரீன் ரெக்கார்டர் மூலமா நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். Financial accounting concept, is there any limitation? So Dr. K. Revati, there is no limitation. You can download the content n number of times, n number of content from n number of resources. Okay. So can we access the general competitive examination type books also, like Manorama yearbook? No, we don't have any books, but we have the question banks of various competitive examination. Dr. C. Indra Priyadashini, that's a good question. ஸோ அது ஒரு செக்ஷனில் என்னோட ப்ரெசன்டேஷனில் ஒரு பார்ட்டில் இருக்குது, என்னென்ன மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் கண்டென்ட்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குன்னு. ஐ வில் கம் டு தட் பார்ட் ஷார்ட்லி. சரி, இப்போ நம்ம இன்னொருக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, நம்மளோட ப்ரெசன்டேஷனுக்கு வந்து எகைன் வி வில் கோ த்ரூ. ஸோ நான் வந்து ஃபியூ டாபிக்ஸ் சர்ச் பண்ணேன். ஸோ இதில் வந்து இன்னொன்று வந்து என்னென்னா, நீங்கள் வந்து ப்ரௌஸ் பண்ணலாம் கண்டென்ட்டை, அதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல மறந்துட்டேன். ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ஓப்பன் சர்ச் பண்ணோம். இப்போ நீங்கள் கண்டென்ட்டை வந்து ப்ரௌஸ் பண்ணலாம். எப்படின்னா, அந்த டாப் வந்து யூ கேன் சி there is a browse button, just click there. இங்க வந்து by content type நீங்க browse பண்ணலாம். by click by type means by content type. Suppose if you want only video lectures, video click பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க you can see there are about 6.2 video lectures, 2 lakh video lectures available. text content வேணும்னா நீங்க text click பண்ணிட்டீங்கன்னா எவ்வளவு text content இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு காட்டும். 7.38 crore resources வந்து text content தான். ஓகே. அடுத்து வந்து சப்ஜெக்ட் கேட்டகரி. ஓகே. சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டெக்னாலஜிக்குள்ள போய் செகண்ட் லெவல், சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் மெடிசன் அண்ட் ஹெல்த், just click on medicine and health. Then you can see there are about 83 lakh resources which are relevant for medicine and health. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா by source is nothing but the content contributor. நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல ஒரு 378 பேர் content contributor இருக்காங்கன்னு. all of them are listed under the source category. ஸோ இதில் என்ன மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு NPTEL-ஓட கண்டென்ட் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் NPTEL-ங்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா you can see there are about 1.51 lakh NPTEL resources available under NDLI. NCERT books வேணா NCERT கிளிக் பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி சவுத் ஏஷியா ஆர்கைவோட ரிசோர்சஸ். ஸோ சவுத் ஏஷியா ஆர்கைவ்ங்கிறது NDLIக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து அவங்களோட நேஷனல் லைசன்ஸ் வாங்கி NDLIக்கு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. அதுக்கப்புறம் யூ கேன் சி ஸ்ப்ரிங்கர் இபுக்ஸ். ஸ்ப்ரிங்கர் இபுக்ஸ் வந்து ஒரு 1 lakh ரிசோர்சஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பாருங்களேன், தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி. அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல ஷோத் கங்கா, ஷோத் கங்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there are 2.69 lakh thesis that are submitted in various Indian universities are available under NDLI. அதுக்கப்புறம் you can see the various American School of Civil Engineer. We may have only the metadata of them. ஸோ இங்கே பாருங்க, இந்த access ஆப்ஷன் என்னன்னா
subscribed access. ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்தால் தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும். பட் யூ கேன் access the metadata, see the metadata. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து மெட்டாடேட்டா. இந்த மெட்டாடேட்டா வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். ஆனால் இந்த ஃபுல் டெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் அக்சஸ் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி வேற என்னென்ன சோர்ஸ்லாம் இருக்குது? பைஜூஸோட ரிசோர்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. 2.83 lakh பைஜூஸ் ரிசோர்ஸஸ். அசீம் பிரேம்ஜி ஃபவுண்டேஷனோட ஒரு 1500 ரிசோர்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ப்ளூம்ஸ்பெரியோட ரிசோர்ஸஸோட ஐ திங்க் இட்ஸ் அகெயின் ரெஸ்ட்ரிக்டட் அக்சஸ் ஒன்லி. போஸ் இன்ஸ்டியூட், பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் ஜேர்னல், சிபிஎஸ்சி போர்டு, இதெல்லாம் வந்து வேரியஸ் கண்டென்ட் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ். அவங்களோட ரிசோர்ஸஸ்லாம் வந்து இங்கே லிஸ்ட்டில் இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் டைமில் வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் டைப். சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் ஒன்லி புக்ஸ், இங்கே போய் புக்குங்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா புக்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ 67 lakh புக்ஸ் தட் ஆர் அவைலபிள் அட் NDLI. ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் வே ஆஃப் அக்சஸிங் த ரிசோர்ஸஸ். ஒன் இஸ் ஓப்பன் சர்ச், அனதர் ஒன் இஸ் ப்ரௌஸ். ஸோ இது போக நீங்கள் வந்து NDLI கிளப் வெப்சைட் போனோம்னா அதை இன்னும் எனக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். அதுக்கப்புறம் வந்து யூ கேன் சேஞ்ச் த லாங்குவேஜ் இன்டர்ஃபேஸ் இன்டு வேரியஸ் இந்தியன் லாங்குவேஜஸ். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. போய் தமிழ் அப்படின்னு நான் சர்ச் பண்ணுறேன். இப்போ இங்கே என்டையர் இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் வந்திருக்கும். ஓகே, இப்போ இதுலேயே நீங்கள் தமிழ் மொழியில் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ரிசோர்ஸஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போ என்டையர் இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் இருக்கும். இப்போ ஹிந்தியில் வரும், பெங்காலியில் இருக்குது, குஜராத்தி, மராத்தி, கன்னடா, தமிழ், அசமீஸ், மலையாளம், தெலுங்கு, குஜராத்திலையும் அவைலபிளாக இருக்கு. அது போக இங்கே கண்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் இந்த ஸ்டடி அட் ஹோம் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கண்டென்ட் வந்து வேரியஸ் லெவல் அண்ட் வேரியஸ் டொமைனில் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்கூல் கண்டென்ட்டாக இருக்கட்டும், சிபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பரேட்டரி மெட்டீரியலாக இருக்கட்டும், இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட்னு வச்சுக்கோங்க. இன்ஜினியரிங் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா வேரியஸ் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸோட கண்டென்ட், ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங்கு, ஆர்கிடெக்சரு, சிவில், கெமிக்கல், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் டொமைன் கண்டென்ட்லாம் டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. அது போக சயின்ஸ் டொமைனில் பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜி அண்ட் பயோடெக்னாலஜி. ஓகே, பயோடெக்னாலஜியில் வேரியஸ் வீடியோ லெக்சர்ஸ் வந்து அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி, பயோகெமிஸ்ட்ரி, என்வரன்மெண்டல் சயின்ஸு, மேத்தமெட்டிக்ஸு, ஃபிசிக்ஸு, அட்மாஸ்பரிக் சயின்ஸ், இதெல்லாம் சயின்ஸ் கேட்டகரியில் வரும். அதுக்கப்புறம் ஹியூமனிட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி, ஜியாகிரஃபி, sociology, economics, psychology, political science, education, constitution and law, philosophy, mass communication, library science, music and film studies. சப்போஸ் ஹிஸ்ட்ரியில் பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஹிஸ்ட்ரி கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி கண்டென்ட்ல எவ்வளோ வேற கண்டென்ட்லாம் வந்து அவைலபிளாக இருக்குன்னு சொல்லி இங்கே வந்துடும். Similarly, if you want sociologyல போய் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸ்வயமோட வேரியஸ் மூக்ஸ் கோர்சஸ் ஆன் சோஷியாலஜி வில் டிஸ்பிளே. எக்கனாமிக்ஸ்க்கு என்னென்ன கண்டென்ட்லாம் வந்து இது வந்து எங்கள் டீம் இன்னும் வந்து ஏன்னா 7.5 கோடி ரிசோர்ஸஸ் அதை எப்படி ஒரே நாளில் பண்ண முடியும். ஸோ லாஸ்ட் 1 year வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் லிட்ரேச்சர், லா அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், இந்த மாதிரி ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது. அது போக ஃபீச்சர்ட் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து எவ்ரி வீக் வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அது போக வி ஹேவ் அ காப்பிரைட் கைட் ஃபார் இந்தியன் லைப்ரரிஸ். ஸோ இதை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களோட இதுக்கு அஃபிஷியல் பர்பஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, I searched for few topics: Java programming, history of English literature, financial accounting, microeconomics, development studies, human resource management, biotechnology, theory of relativity, artificial intelligence. இந்த மாதிரி வேரியஸ் டாபிக்ஸில் வந்து நான் வந்து சர்ச் பண்ணி உங்களுக்காக டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன். So study at homes I have already shown you. So these are the featured contents that are available for college going students. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா NPTEL, Shodhganga, Swayam, Digital Library of India, Satyajit Ray's original writings, Bose Institute, Spoken Tutorial, EPG Pathshala, the National Science Digital Library, MIT Open Courseware, Semantic Scholar, Archive.org, Paperity, SiteSeerX. And apart from this, there are a lot of faculty members. They have contributed their own video lectures, audio lectures,
class notes, coursewares and term papers, they have also contributed their individual resources. ஸோ அது போக கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து நேஷனல் லைசன்ஸ்னு சொல்லி 2 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்காங்க. ஒன்று வந்து சவுத் ஏஷியா ஆர்கைவ், அனதர் ஒன்று வந்து வேர்ல்டு இ புக் லைப்ரரி. இவங்க 2 பேர்கிட்ட இருந்தும் கண்டென்ட் வந்து வாங்கி NDLIக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ளஷர் ரீடிங் மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு தேவையான ஒரு ரிலாக்ஸ்டாக படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக 1984 இருக்கு, மெட்டாமார்பசிஸ், ப்ரைட் அண்ட் ப்ரெஜுடிஸ், ட்ராகுலா, இந்த மாதிரி வந்து வேரியஸ் ப்ளஷர் ரீடிங் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கு. அது போக காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் யூபிஎஸ்சியோட வேரியஸ் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் லைக் சிவில் சர்வீஸ், சென்ட்ரல் போலீஸ் ஃபோர்ஸ், ஆர்ம்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறதுல இருக்கு. அது போக என்டிஏவோட வேரியஸ் கண்டக்ட் பண்றதோட எக்ஸாமோட கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ், primarily the question banks of these exams are available. ஆனா ஜேஇயோட அட்வான்ஸ்ட் அண்ட் மெயின் இது ரெண்டோட இது அது என்ன சொல்றது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனோட சால்வ்டு பேப்பர்ஸ் வந்து NDLIல அவைலபிளா இருக்கு. அது வந்து NDLI டியூட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று சொல்லுவாங்க, அதுல இருக்கு. அது போக நீட் ப்ரிப்பரேஷனரி மெட்டீரியல் வந்து அவைலபிளா இருக்கு. மெடிக்கலுக்கு வந்து வேரியஸ் மெடிக்கல் கண்டென்ட் அவைலபிளாக இருக்குது. பப்மெட் சென்டரில் WHO, பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் ஜேர்னல், நேஷனல் பிரைன் ரிசர்ச் சென்டர், ICMR, மிட் இந்தியா, அது மாதிரி வேரியஸ் ரிசோர்ஸஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ NDLI எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூ ஷுட் ரிமெம்பர் 2 இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். ஒன் இஸ் யூ ஷுட் நோ த கரெக்ட் சர்ச் கீவேர்ட், அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட். ரெண்டாவது வந்து என்னென்னா அதில் இருக்க வேரியஸ் ஃபில்டர் ஆப்ஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும். அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எப்படி கண்டென்ட்டை வந்து நேரோ டவுன் பண்ணலாம், ரிசல்ட்ஸ் வந்து நேரோ டவுன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுறது. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு 9 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பற்றி ஒன்று உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு டாபிக் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் சர்ச் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா என்ன செய்வீங்க, அக்சஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுங்கிற ஃபில்டரில் போய் ஓப்பன் அண்ட் NDLI இது ரெண்டையும் சூஸ் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன்லி ஃபுல் டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் தான் வந்து கிடைக்கும். நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஆத்தர் நீங்கள் சர்ச் பண்ண டாப்பிக்கில் வந்து சப்போஸ் வே வேங் அப்படிங்கிறவர் வந்து நிறைய கண்டென்ட் கண்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க, அது வேணும்னா அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்ட் கேட்டகரி, ஓகே, எந்த டாபிக் போட்டிருக்கீங்க அதுக்கு ரெலவெண்ட்டான சப்ஜெக்ட் கேட்டகரியை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி அந்த கண்டென்ட்டை வந்து நேரோ டவுன் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்து எஜுகேஷனல் லெவல், சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து யூஜி அண்ட் பிஜிக்குரிய கண்டென்ட் மட்டும் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷனல் லெவலுக்கு யூஜி அண்ட் பிஜின்னு சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு ரெலவெண்ட்டான கண்டென்ட் மட்டும் உங்களுக்கு வரும். அடுத்து ஃபைல் ஃபார்மேட், சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து PDF ஃபைல்ஸ் மட்டும் போதும் அப்படின்னா PDF சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து வந்து லாங்குவேஜ், நீங்கள் ஒரு டாபிக் ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட், ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சர்ச் பண்ணியிருக்கீங்க, உங்களுக்கு வந்து ஒன்லி தமிழில் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து நீங்கள் தமிழ் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுறீங்க. சப்போஸ் தமிழில் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து உங்களுக்கு இங்கே வந்து லிஸ்ட் ஆகிடும். அடுத்து வந்து லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் டைப், எந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஒரு சொன்னால ஒரு 100 டிஃப்ரெண்ட் லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் டைப் இருக்குது. சப்போஸ் உங்களுக்கு தீசிஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் லேர்னிங் ரிசோர்ஸில் போய் தீசஸ் சூஸ் பண்ணிடுங்க. இல்லை உங்களுக்கு புக்ஸ் மட்டும் வேணும்னா புக்குன்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா புக் வந்துடும். ஓகே, அடுத்து சோர்ஸ் as I said nothing but content contributors. அந்த 378 கண்டென்ட் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸும் இந்த இதில் வந்து லிஸ்ட் ஆகிடுவாங்க. ஓகே, நீங்கள் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணி சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்து கண்டென்ட் டைப், என்ன மாதிரி கண்டென்ட் டைப் வந்து உங்களுக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிடலாம். As I said, you can change the language interface into various Indian languages by clicking on this language button. ஓகே, ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா why NDLI was created, how does NDLI work, what kind of content we have, who is this meant for, and then we have seen how to use the NDLI from the browser based application அப்படிங்கிற அஞ்சு ஆஸ்பெக்ட் பார்த்துருக்கோம். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா NDLIயோட மொபைல் ஆப்பை வந்து எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, சப்போஸ் நீங்க ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல போய் நீங்க வந்து நேஷனல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஆஃப் இந்தியான்னு சர்ச் பண்ணுங்க, இல்லை NDLIன்னு போடுங்க. சப்போஸ் இப்போ நீங்க வந்து ஆப்பிளோட ஐஃபோன் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா ஆப் ஸ்டோர்ல போய் இவங்க வந்து NDLIன்னு போட்டிங்கன்னா வராது, நேஷனல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஆஃப் இந்தியான்னு என்டையர் நேம் போட்டிங்கன்னா தான் வந்து ஆப் ஸ்டோர்ல வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ சர்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் யூ ஹேவ் டு லுக் ஃபார் திஸ் லோகோ. இந்த லோகோ, ஆப் நேம், அந்த பப்ளிஷர் நேம் எல்லாமே வந்து நேஷனல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஆப் வந்து உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடும். ஓகே,
ஸோ ஆப்பை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்பை போய் உங்கள் மொபைல் ஆப்பில் போய் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஹோம் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் டொமைன் வைஸ் கண்டென்ட், லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் டைப், ஃபீச்சர் சோர்சஸ் இதெல்லாம் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். இதை நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணி ரிமைனிங் சப்ஜெக்ட் டொமைன் அது மாதிரி பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம அங்கே வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷனில் பார்த்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் சர்ச்சும் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ப்ரௌஸும் பண்ணலாம். கண்டென்ட் ப்ரௌஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே என்ன ஆப்ஷன்னா இந்த 4 ஸ்கொயர் இருக்குல்ல, இதான் வந்து ப்ரௌஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன். இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த 4 ப்ரௌஸ் ஆப்ஷனும் இங்கே வந்துடும். ஸோ பை கண்டென்ட் டைப், பை சோர்ஸ், பை சப்ஜெக்ட் கேட்டகரி அண்ட் பை லேர்னிங் ரிசோர்ஸ் டைப். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஃபர்தராக நேரா டவுன் பண்ணலாம். இல்லை நீங்கள் ஓப்பன் சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சர்ச் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த சர்ச் பாக்ஸ் கீழே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். இங்கே வந்து சப்போஸ் நீங்கள் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கிற டாப்பிக் வந்து சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா என்டர் த டாபிக் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் ஃப்ரம் த கீபேட். இந்த கீபேட்லேயே வந்து சர்ச்சுங்கிற ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து ரிசல்ட்ஸை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிடும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா there are 2.25 lakh results available on this topic of financial accounting. இப்போ இதை நீங்கள் நேரோ டவுன் பண்ணணும், ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணணும்னா இந்த ஆரஞ்சு கலர் ஐக்கான் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இதுதான் ஃபில்டர் ஆப்ஷன். இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம பார்த்த ஃபில்டர்ஸ்லாம் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிடும். வேரியஸ் ஃபில்டர் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிடும். இப்போது நீங்கள் வந்து ஒன்லி வீடியோ கண்டென்ட் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், இங்கே கண்டென்ட் டைப்பில் போய் ஒரு ஃபில்டர் இருக்கும், கண்டென்ட் டைப் அங்கே போய் வீடியோங்கிறத சூஸ் பண்ணி அப்ளை அப்படின்னு பண்ணிட்டீங்கன்னா now you will get results of 205 results on this topic of financial accounting. ஸோ இப்படி தான் வந்து NDLIயோட மொபைல் ஆப்பை யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு 5 minutes ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன், ஒரு பிரேக் மாதிரி எடுத்துக்கோங்களேன். ஸோ இந்த 5 minutesல என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா NDLIயோட மொபைல் ஆப்பை வந்து உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு NDLIயோட மொபைல் ஆப்பை வந்து சப்போஸ் நீங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ப்ளே ஸ்டோரில் போய் நேஷ்னல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி அந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். ஓகே, இல்லை ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஆப் ஸ்டோரில் போய் சர்ச் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். சர்ச் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். ரெண்டாவது வந்து என்ன பண்ணுறீங்க, உங்கள் சப்ஜெக்ட்குரிய டாப்பிக்கை வந்து சர்ச் பண்ணி என்ன டாபிக் சர்ச் பண்ணீங்க, எவ்வளோ ரிசல்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னு சொல்லி நீங்கள் சேட் பாக்ஸில் என்ட்ரு பண்ணணும். ஓகே, உங்களுக்கு வந்து ஒரு 5 minutes டைம். இப்போ வந்து 11:46 என் சிஸ்டமில் காட்டுது. I'm going to give you time till 11:51. ஓகே, இந்த 5 minutesல வந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணி எனக்கு எவ்வளோ ரிசல்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். ஓகே, and your 5 minutes time starts now. Okay, some of you are very quick. I think Dr. Revati has already installed, and Dr. Shri Indra Priyadarshini searched for nanoparticles and she found 2.4 lakh resources. Okay, Dr. Gayatri Devi searched on Anita Nair, Ladies Cope. Dr. Sendambre installed the app. Very good. Let me see. So Dr. T. Kavita searched on statistics. Okay, I think
Ms. Shubha, Ms. Gayatri, Ms. Malakudi, Sridevi, Dr. Shi Madesh, Sugandhi, Shankaran. So a lot of people have already installed the app. That's good. So Mr. Ilavarsan searched on financial management. Dr. K. Venkachalam searched on. Okay. So I think he doesn't have space in your zone. Mr. Vijay Raja searched on Dalit literature. Dr. K. Revati searched on organic chemistry. Ms. Rukmani searched on multimedia. Ms. Salma Priya searched on implications of 5 laws of library science. Okay. Ms. Sitra searched on web application development. Dr. C. Sendamarai searched on letter programming language. Dr. S. Vakma searched on artificial intelligence. Mr. Abaridan searched on probiotics. Dr. Komati searched on home science. So, Ms. K. Madhumita, I think you reboot your mobile app. I think it may be because of there is not much space in your mobile phone or the internet connectivity is slow. Because other people are searching, it doesn't. It means that it's working. Ms. Gayatri searched on real analysis. Dr. C. Romana searched on black holes. So, last 1 minute left. Dr. R. Subramania Bharti searched on consumer behavior. Dr. M. Leena searched on wildlife conservation. Dr. S. Ramya searched on quantum mechanics. Ms. R. Sakuntala Devi searched on NLO materials. Okay. Ms. Kwamati searched on animal physiology. Mr. Rajendran searched on bibliometric dart language. Very good. So the last 1 minute left for you. Okay, so the 5 minutes time that I gave you has just got over. So I think what you have started doing is amazing. So what I request you to do, even after this session is over, I just request each of you to take out 5 minutes from your time and search for the topic that you may be teaching or you may be interested in learning more. Just search and let me know whether if you find these resources useful, and if you find it useful, kindly start using this NDLI in your regular academic activities. See, imagine, suppose if you want to teach about nanochemistry to your students, and you first you are going to teach it tomorrow. So just in the evening, open the NDLI app, search for this resource if it's available in NDLI, and if you see this resource as useful, say if you want to show this video lectures to your students, so you are always open to go to the class, open it in front of your students and show them, and share the URL with your students. And if they're interested in learning, they can just go to this URL and watch this video. This will give them a better understanding, and then you can use the class wisely to discuss the topic. So this will be a good way of learning, right? So that's my humble request to each one of you. So now we will get back to the presentation. Yes, you can always share the resources with your friends, relatives, family members also. Thank you so much to each one of you for actively participating in this exercise. So this is primarily meant for idea of what is NDLI and how to use it. So now we have, so there are a lot of people keep asking me this question. Uh, we have Google, then why do we need NDLI? So ideally, we should not compare between Google and NDLI because these are two different entities created for two different purposes, right? But still, many people keep asking me. I keep giving them with this, keep explaining to them with this example.
So imagine there is a girl called Payal who is studying in class 8 and her native language is Hindi. And she is particularly scared about this magnetism in the subject of physics. And then there is a guy called Shamik who wants to pursue his PhD on the topic of magnetism. Now, both of them went to Google. They searched for the same topic called magnetism, and they got same results, about 1.89 crore results. And then they came to NDLI. They searched for the same topic called magnetism, and they found same results, 11,16,000 results. Now, what Payal did, she applied two filters. First filter, she chose educational level of 5th to 8th standard. Second filter, she wanted the content only in Hindi language. So she chose Hindi and she got only 8 results. Whereas what Shamik did, he just wanted only career and technical papers. So he chose career and technical paper. He got 219 results. So from this example, so before I tell this broader difference between Google and NDLI, let me first tell you how Google functions. So the moment you put a search term called magnetism, what Google does is it goes around the World Wide Web, and wherever this term called magnetism is there, it will just search for that results, and if it's there, it will just pull the result and display it in front of you. That's a brilliant service, a brilliant tool that the humankind has ever got. So by sitting at your home, you can actually search for the information available across the globe, and then just bring it in front of you in nanoseconds, right? But in this process, what Google can't do is it can't distinguish whether it's coming from an authentic source or an unauthentic source, whether it's a real information or a fake information, whether it's an educational content or a non-educational content, whether it's relevant for Shamik or Payal or Vignesh, it can't distinguish. But on the other hand, each content that is available at the NDLA is purely curated educational content. How? Because we only partner with trusted educational and research institutions. That is the first and foremost difference. And the second one is you can actually narrow down the results using educational filter options and NDLI. In Google also you have an advanced search option, but that is very generic in nature. And the third one is we have a unified platform wherein you can actually access the content of over 378 partners in a single platform. But whereas in Google, you have to go to each of these sites and then look for the information and then search. And the last difference is we have the nationalized content which Google doesn't. So these are the four major difference between Google and NDLI. Right? So now we have come to the last part of the presentation, which is how to set up and operate an NDLI club in your own institution. Okay. So before I start this section, I just wanted to tell you. So these days, AICT, UGC, and NAC has made it mandatory to set up an NDLI club in your own institution. And in their annual extension of approval for AICT and for UGC and NAC, they have asked for NDLI club registration number, okay, or NDLI club registration ID. So, in fact, I think over 2,500 institutions have already started the club. Okay, so my sincerely request each one of you, after you go back to your institution, you have to meet up with your principal or the other academic heads and explain to them the benefits of NDLI and the part of becoming an NDLI club. Okay, so now let me tell you what is NDLI club and what are its objectives. So the primary objective of NDLI club is to promote the culture of reading and learning using NDLI's vast resources, especially among the young generation. That is the primary objective. So for this, we have created an NDLI club as an online platform for conducting various teaching, learning, and knowledge-related activities. And we believe this will enhance the students' core competence and sharpen their skills and hone their personality traits. Right. So this is a broader idea of NDLI club. So now I will tell you how to set up an NDLI club in your own institution. So before you do this exercise, I think I have already received the list from Dr. Bharati with the 4 key members for the club. First, you need to have a patron who is like head of the institution, primarily the principal, president, one who is like a senior faculty member or the librarian, whoever the patron prefers is the right choice. And then secretary, again, it could be a faculty member or librarian.
and then executive member, it could be a faculty member or a student or a researcher. So first identify these four key members. In case in some institutions, what happens is in a hurry they have chosen somebody else, but later they realized they should have their principal or the dean of students or their important person in the club. So later they come back to us and ask for change. So currently our system doesn't allow to change any email ID or name. Okay, so you kindly be sure to ensure that you identify only the correct four key members for the club authority. That is the first exercise. And uh, once these four members are identified, they should be first registered at the end. Okay, so if you are already a NDLI member, you can register them under your institution. So for that, I think you have already been given an interface to add the club members, or if you have not yet become a member, you can just go to this. I will just show you. Um, just go to NDLI. So there is a button called login. So here there is an option for register. So register all these members by clicking on this register button. You have to enter their full name, email ID, password, confirm password, date of birth, gender, state, city, educational role. So these are the information that you have to fill, and then click I have understood absolutely the terms and condition, and then click on sign up. So once you click on sign up, you will get an automated email for auto verification. You just have to click on that URL to activate your account. Then you can get back to the site. Now you can click on login. You can enter your registered email ID, password, enter the captcha and login. Okay, so this is the first step. So you have to first identify all the four club members and then register them on NDLI. So this is the first step you have to do. And the second step, what you have to do is, now what you have to do is you have to go to the NDLI Club site. So it's available from NDLI website itself. Just click on NDLI Club, right? So this is how the NDLI Club page looks like. So there are various buttons available on the top. First, what you need to do is, as a club authority, if you want to register your NDLI Club, you have to click on this club registration button. Okay, so this is the button for NDLI Club registration. So here on the top, you can see there is a manual available for how to register NDLI Club. So if you click here, it will open this document. It will give you a complete idea of how to set up an NDLI Club in your own institution with the screenshot. Okay, this will give you a complete understanding of how to, step by step, it will show you where to log in, how does this will look like. So I will, for example, I will just show you. I will just show you login with my own username and password. Okay, so this is for club registration. So once I click, it will ask, it will send an alert message. Only club register or club authority are allowed to log in here. If you want to register as a club member using plus key, then you have to. So what is happening is, many students or the faculty members, what they do is, they instead of reading it as club registration, they do individual registration as a club members. So that is what creates a lot of confusion. So only for club authorities, you have to log into this club registration page. So now I confirm I'm a club authority. So it will take me to the club homepage. Say for example, let me show you the Muthiamal College of Engineering, Muthiamal Engineering College, Polytechnic Institution. So these are the four things that are available under this name. Suppose if I don't see Muthiamal College of Arts and Science here, so it means they have not yet. Suppose if it's an other, if your institution name is not there, okay, then you choose other and then enter your correct institution name as per the official records of AICT, UGC or NAC. Don't change your name. Okay, and then enter a brief discussion about your college, enter the address of your institution, pin code, and then enter your location, state, institution type,
which type of institution it comes under, institution code. This has to be the permanent ID of ACT, UGC, or state level identification, specialization, which specialization comes into, and your website. And after filling all the information, don't make any mistake here, because this is very critical. Once you create it, you will not be able to change it. And then you have to click on save. So once you click on save, then it will take you to the next section, wherein it will ask you to upload 3 images. Okay, institute. So you can upload all your institution images only in all these locations. And then it will ask you to update the authority details. So I told you 4 authorities. So you have to enter their first name, last name, email ID, designation, department, office phone number if there is any, and then mobile number, and then save. Here, don't make any mistake in their email ID, mobile number, because a lot of people, after they enter their wrong email ID. So ensure that you enter the correct email ID of your principal, your own self, because sometimes they put at Gmail, they miss .com. So what might happen is, so after you save, the system will send an verification email to each of the authorities. So when you enter the wrong email ID, it will not send the email to them ID. So they will not be able to verify unless and until all the 4 authorities self verify. You will not be able to. So you have to enter all the 4 authority details, like here. Right. So after you enter all the 4 authority details, now you click on continue. Okay. So once you click on continue, it will move to the next section for generating a letter. Okay. So this is an automated process. So first click on generate letter. This is how the automated letter will get generated. Okay. So the letter will look like this. And then in that letter, you get your head of the institution, stamp and sign. Okay. So now you can click on, after the letter is generated, click on download, get this letter printed on your letterhead, and then get it stamped and signed by your head of the institution. And then you have to upload this letter. Okay. So this has to be less than 1 MB. So here it is mentioned as 3 MB, but it has to be less than 1 MB. Okay. So after this process is completed, then you will get an automated, the authorities will get an automated email asking for them to self-verify. Okay, so here you can see, please click on self-verify and sign in with your NDLI login email ID. So once you click on self-verify, it will take them to a page where they have to enter their registered email ID, NDL registered email ID and password. Then their account will get activated. Right. So here it has to show self-verified. So when it shows complete, it means it's not, the process is completed from your end, but the self-verification has not yet been completed. So against each of these authorities, there has to be a completion stated should be self-verified. Okay, then only you will be able to freeze your account. Okay, so after the freezing of this account, self-verification and freezing, so after you click on this all these process, so there will be an option for freezing the account. Just give me a moment. Okay, sorry about this. So what I was sharing is, right. So after all the authorities self-verify, okay, uh,
you have to come back to this status page, and here you click on the freeze. Once you click on the freeze, the application will reach us. Our team will verify and they will send an approval. So after giving the approval, your institution will be sent an email. All the 4 authorities will be sent an email with the approval, the NDLI Club registration ID and the unique passkey. Okay, so unique passkey is primarily meant for, so I will show you again, primarily meant for registering your club members. Club members could be your students or faculty members. So there you click on this member registration. After your institution is approved, you will be given a unique passkey. The student should enter this passkey, enter a valid email, first name, last name, and they have to create a password for themselves and then click on sign in. That's it. So this will automatically enable them to become a member and also register them as a member of NDL also. Automated registration at both NDLI Club as well as NDL. So once it is registered, they will also send an what you call verification email. They just have to click on that URL. Then their account will also get activated. After they are members, they can click on member login, enter the username and password. So this is how you can create an NDLI club in your own institution, right? So after this, so I just shared all these explain. So after you get the approval, within 30 days of getting the approval, you have to register at least minimum of 100 club members, minimum 100. But I would encourage you send it to all the students and faculty members. Register maximum students and faculty members under your NDLI club. Okay, and then you have to conduct an NDLI awareness session. Like just now, how I conducted an awareness session for you have to conduct an awareness session for your club members. Okay, after you do this event, so you have to register, create each event on NDLI club platform. So I will show you briefly about how to do this. And then after you complete this first event, you will be issued a certificate of registration, which will look like this. Okay, and this is valid for 1 year. So within this 1 year, you need to conduct at least 10 reading or knowledge related activities. So what are these reading or knowledge related activities that you can conduct? It could be a lecture series or a quiz competition, storytelling session, go-quiz session, film training, drawing competition, role play, writing competition, maker space or debate. So these are just indicative list of activities. நீங்கள் வந்து உங்கள் காலேஜில் உங்களோட கிளப் மெம்பர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரீடிங் இல்லை நாலேஜ் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸும் கண்டக்ட் பண்ணலாம், இல்லை காம்படிஷன்ஸாகவும் கண்டக்ட் பண்ணலாம். ஆனால் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கிளப் அப்ரூவ் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு கிளப் அட்மின் லாகின் ஐடி கொடுப்போம். ஸோ அதில் லாகின் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களோட இன்ஸ்டிடியூஷனோட ஈவெண்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு தனியாக மெனுவல் இருக்குது. உங்களுக்கு கிளப் அப்ரூவல் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த மெனுவல் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி வைப்போம். அந்த ஈவெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கிளப் மெம்பர்ஸ்க்கும் ஒரு மெயில் போகும். அதை யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து அந்த ஈவெண்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அந்த ஈவெண்ட்டில் அட்டென்ட் பண்ண வேண்டியது. ஓகே, ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஈவெண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ரிப்போர்ட் அப்லோட் பண்ணும். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ரிலீஜியஸாக பண்ணாதான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து அந்த இது வந்து ரினியூவல் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா now you can ask me one by one. You can unmute yourself and ask the questions. ஸோ என்னோட எண்ட்லேருந்து நான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிட்டேன். இப்போ உங்களுக்கு என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கோ அதை எனக்கு வந்து நீங்கள் எனக்கு சாட் பாக்ஸ்லேயோ இல்லை மைக் அன்மியூட் பண்ணியோ நீங்கள் கேட்கலாம். Any questions? Participants, you can unmute and you can ask. Now that is being facilitated. நீங்க தாராளமா unmute பண்ணி கேட்கலாம். Okay, so Dr. R. Gayatri, is there any registration fee for institution? No registration fee. It's completely free of cost.
ஓகே டாக்டர் சி செந்தாமரை உங்க கொஸ்டின் சப்ஸ்கிரைப் ரிசோர்ஸஸ் ஸ்ப்ரிங்கர் இந்த மாதிரிலாம் எப்படி வாங்குறதுன்னு அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன்ல நீங்கள் வந்து இ ஷோத் சிந்துன்னு சொல்லுவாங்க ஃபிளிப்னோட இ ஷோத் சிந்துன்னு சொல்லுவாங்க அவங்ககிட்ட இருந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கிக்கலாம் அது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண ரேட்டில் வந்து உங்களுக்கு அந்த ரிசோர்ஸஸ்லாம் கிடைக்கும் நாங்கள் வந்து எந்த ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லையும் எந்த ஒரு இதுலேயும் நாங்கள் ஃபினான்ஷியலாக ஃபீ கலெக்ட் பண்ணுறது கிடையாது நோ மெம்பர்ஷிப் மொபைல் அப்ளிகேஷன்ல சப்போர்ட் ஆகும் எதுக்குங்க நான் சொன்னேன்ல இவ்வளவு நேரம் ஆண்ட்ராய்டு ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் அப்ளிகேஷன் மாதிரி ஏதாவது ஸோ இவ்வளவு நேரம் நம்ம அதானே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அதை தான் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி எல்லாரும் சர்ச் பண்ணது மொபைல் ஆப் என்டிஎல்ஐயோட ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பும் ஐஃபோன்ல ஆப் ஸ்டோர் இல்ல அந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா அது அப்டேஷன் வந்துட்டு நம்ம அதை அப்டேட் நம்ம நார்மலா எல்லாம் அப்டேட் பண்ற மாதிரி அதுவா அப்டேட் ஆயிடும் நீங்க எதுல அப்டேட் பண்ணாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கும் ஓகே அது அந்த டவுட் தான் கேக்குது ஓகே வேற क्वेश्चंस Good morning, sir. Yes, good morning. Sir, Anbarasan from Government Arts and Science College, Arur, sir. சொல்லுங்க. இப்போ கிளப் கிரியேட் பண்ண பிறகு ஆபீஸ் பேரர் 3 பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஸ்டூடண்ட்ஸ் டைம் என்ரோல் பண்ணலாங்களா இல்ல 3 பேருமே என்ரோல் பண்ணலாங்களா? புரியல. நீங்க என்ன क्वेश्चन கேக்குறீங்கன்னு. சார் இப்போ வந்து எங்க காலேஜுக்காக நாங்க கிளப் பண்ண பேட்ரான் ஆபீஸ் பேரர்ஸ் 3 பேர் போட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்றோம்னு வெச்சுக்கோங்க சார். கிளப் ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு. இப்போ நீங்க அந்த பாஸ் கீ வந்து ஒன்னு செட் பண்ணுறதா சொன்னீங்க. அதுக்கு பிறகு நம்ம ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ஆபீஸ் பேரர்ஸ்ல 3 பேர்ல யாரோ ஒருத்தர் செய்யணுங்களா இல்ல எல்லாருக்குமே அந்த லாகின் இது வந்து நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இப்போ சே உங்களுக்கு இதுல வந்து ஒரு 10 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். சரிங்க சார். நீங்க அந்த பாஸ் கீ வந்து எல்லா ஹெச்ஓடிக்கு அனுப்பிச்சு வச்சிருங்க. உங்க ஹெச்ஓடிட்ட வந்து சொல்லி உங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த ஐடி பாஸ்வேர்டை இந்த யூஆர்எல்ல போய் நீங்க லாகின் பண்ணி உங்க ஸ்டூடண்ட்ஸையும் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸையும் ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லுங்கன்னு சொல்லிடுங்க. அதுதான் ஈஸி. நீங்களே எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நீங்களே எடுத்தீங்கன்னா என்னைக்கும் முடிக்க முடியாது. சோ அவங்களே இன்வால்வ் பண்ணுங்க. லைப்ரரியன் கலெக்ட் பண்ணி செய்யணும்னா முடியாது. அந்த ஹெச்ஓடிக்கு நம்ம வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துறோம். எல்லாரும் சேர்ந்து வேலை பண்ணா இத அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஓகே சார், थैंक यू சார். அதுக்கப்புறம் சார் இப்போ இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஒரு டீம் மாதிரி கிரியேட் பண்றோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த டீம் தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ சார் சஜஸ்டட் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் மேபி ஹெச்ஓடி இல்ல ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அவங்க வந்து they can இந்த ஆக்டிவிட்டீஸை கேரி பண்ணிக்கலாம். சூப்பர். ஓகே, थैंक यू சார். ஓகே டாக்டர் காயத்ரி தேவி ஷோத் கங்கா ரிசோர்சஸ் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸா அவைலபிளா எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை. நீங்க வேணா சர்ச் பண்ணி பாருங்க. மிஸ்டர் சையத் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் when I open NDLI app it shows internal server error. ஸோ இப்போ ஒரு 100 பேர் சர்ச் பண்ணி பார்த்தாங்க. அதில் எத்தனை பேருக்கு இந்த இன்டர்னல் சர்வர் எரர் வந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. உங்களுக்கு வந்ததுன்னா அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து எனக்கு அனுப்பிச்சு வைங்க. நான் என்னோட டெக்னிக்கல் டீம்கிட்ட என்ன எரர் நான் பார்க்க சொல்கிறேன். ஒரு சில நேரம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்காது. எப்பன்னா சப்போஸ் நாங்கள் வந்து ஒரு சோர்ஸ் கிட்ட கண்டென்ட் கான்ட்ரிபியூட்டர் அந்த 378 பேர் சொன்னேன் தெரியுமா, அவங்க சர்வர் டவுனா இருந்ததுன்னா அந்த நீங்கள் கண்டென்ட் கிளிக் பண்ணும்போது டவுனா இருந்ததுன்னா அந்த எரர் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. புரியுதா? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பெரியார் யூனிவர்சிட்டி கூட ஒரு டைப் பண்ணியிருக்கோம். அவங்களோட மெட்டடேட்டா தான் நம்ம கிட்ட இருக்கு. அவங்களோட ஃபுல் டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் வந்து அவங்களோட சர்வர்ல தான் இருக்கும். சப்போஸ் இப்போ பெரியார் யூனிவர்சிட்டியோட சர்வர் டவுனா இருந்ததுன்னா அப்ப வேணா அந்த எரர் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஆனா NDLI சர்வர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ்ல டவுன் ஆகலை. ஓகே, ஏன்னா அவைலபிலிட்டி ஆஃப் சர்வர் வந்து ரொம்ப ஹையா இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. ரைட். வேற யாருக்கு எதுவும் क्वेश्चंस இருக்கா? ஸோ சித்ரா வந்து அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. we will pay membership amount for NDLI. no membership fee, completely free of cost. ஸ்டூடெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கும் கிடையாது, கிளப் மெம்பர் ஆகிறதுக்கு ஆகாது, எதுக்குமே வந்து கிடையாது. ஓகே, ஸோ இப்போ எத்தனை காலேஜ்ல இருந்து நீங்க உங்க காலேஜுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் NDLI கிளப் நீங்க ஆரம்பிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. இல்ல உங்க கையை ரைஸ் பண்ணுங்க, நான் கவுண்ட் பண்றேன். இஸ் தேர் an option for raising your hands here? ஓகே, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். raise your hands or put it in the chat box, let me see. So டாக்டர் ஆர் காயத்ரி வந்து சொல்லிட்டாங்க அவங்க பண்ண முடியும்னு சொல்லி. ஷியஸ் இன்ஸ்டால். டாக்டர் கே முனுசாமி சொல்லியிருக்காரு. நீங்க ஒரு பத்தி வந்து
இப்போ மேடத்தை பார்த்து இவங்கெல்லாம் மேடத்தை பார்த்து அந்த இதை வந்து மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் டெஸ்ட் பண்ண. ஆமாம் sir, we are ready to start it. No problem. Vidya college. வெரி குட், வெரி குட். ஸோ உங்களுக்கு எங்கேயாவது எப்பயாவது ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஏதாவது சப்போர்ட் வேணும் அப்படின்னா ஐ வில் புட் இன் மை இமெயில் ஐடி vignesh@gmail.com. இப்போ சாட் பாக்ஸில் எல்லாருக்கும் என்னோட இமெயில் ஐடியும் என்னோட மொபைல் நம்பரையும் நான் போட்டு விடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் மெயில் அனுப்புங்க. மோஸ்ட்லி நான் 24 ஹவர்ஸில் வந்து மெயில் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிடுவேன். அப்படி இல்லாத பட்சத்துக்கு நீங்கள் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க, சரிங்களா? ஸோ whenever I'm free I will immediately get back to you. ஸோ என்னோட இமெயில் ஐடியும் என்னோட மொபைல் நம்பரையும் நான் இந்த சாட் பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன். ஸோ யூ கேன் கெட் இன் டச் வித் மீ. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டைம் ஃப்ரேம் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ டாக்டர் பாரதி கூட ஒர்க் அவுட் பண்ணி யூ டேக் அவுட் அ டைம், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் an action research project. So what I request each one of you to do is, after you get back to your institution, talk to your head of the institution, and within a month I want each one of these institutions who are here to start an NDLI club in your own institution. So that is the real outcome of this webinar or workshop, right? Very good. A lot of people okay, any other participants without doubt நீங்க கேட்டுங்க. இப்போ உங்களுக்கு அது மனசுல தோணுதுன்னா சார்ட்ட கேட்டுக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் நீங்க பின்னாடி கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். ஓப்பன் பிளாட்ஃபார்ம் நீங்க கேட்கும்போது அது மற்றவங்களுக்கு யாருக்காவது ஒரு அதுன்னு தோணி இருக்கலாம். அதனால யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் பிளாட்ஃபார்ம். சின்ன டவுட் வந்தா கேட்டுங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம். ஓகே சார். சார் ஆக்சுவலி வந்து இப்போ எப்படி டைம் ஷெடியூல் எப்படி டைம் ஸ்பேன் எடுத்துக்கலாம் சார்? இப்போ நீங்க இமீடியட்டா போறாங்க, அவங்க போய் கன்சென்ட் கூட ஐ மீன் ஆல்ரெடி தே ஹாவ் இதை பற்றி ஒரு ஐடியாவோட தான் இங்க உள்ள வந்திருக்காங்க, ஐ மீன் மோட்டிவோட வந்திருக்காங்க. ஸோ தே குட் ஏபிள் டு இம்ப்ளிமெண்ட் இட். அதெல்லாம் அவங்க செட்டரேட் பண்ணது என்ன மாதிரி டைம் ஸ்பேன் வச்சுக்கலாம்னு நீங்க ஐடியா சஜஸ்ட் பண்ணுங்க சார். எவ்வளவு நாள் எடுத்துக்கலாம் ஒவ்வொரு இதுக்கும்? அடுத்த ideally it's just a 2-3 days process. So 2-3 day process. மெயினா வந்து என்னன்னா அவங்க அந்த லெட்டர் வந்து அப்லோட் பண்றது, அந்த டீடைல்ஸ்லாம் வந்து கரெக்டா என்டர் பண்ணணும். அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய பேர் பண்ற தப்பு என்னன்னா இமெயில் ஐடியை தப்பா போட்டுருவாங்க, இல்ல மொபைல் நம்பரை தப்பா போட்டுருவாங்க. ஸோ அது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா என்டர் பண்ணணும். இன்ஸ்டிடியூஷன் பேரை வந்து ஆஸ் பர் ரெக்கார்ட்ஸ், அஃபிஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ்ல என்ன இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் போடணும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்க காலேஜ் பேர் வந்து XYZ காலேஜ் ஃபார் உமன் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அது XYZக்கு அப்புறம் X.Y.Zன்னு இருக்கா, இல்ல எக்ஸுக்கு ஒரு அர்த்தம், ஒய்க்கு ஒரு அர்த்தம், அது நீங்க அஃபிஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ்ல என்ன இருக்கோ அதே மாதிரி போடுங்க. ஓகேவா? அது ஃபர்ஸ்ட். இமெயில் ஐடி, அந்த அத்தாரிட்டிஸோட இமெயில் ஐடியை கரெக்டா என்டர் பண்ணுங்க. எங்க இடத்துலயும் ஸ்பேஸ் விட்டுறாதீங்க. கரெக்டா டாட் வைக்கிற வேண்டிய இடத்துல டாட் வைங்க. அதுல தான் நிறைய பேருக்கு ப்ராப்ளம் வருது. அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஏதாவது இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் கெட் பேக் டு மீ. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த லெட்டர் ஜென்ரேட் ஆகும். ஜென்ரேட் ஆகிறது வந்து அதை உங்க பிரின்சிபல் அவைலபிளா இருந்தாங்கன்னா அன்னைக்கே நீங்க லெட்டர் ஹெட்ல பிரிண்ட் பண்ணி சைன் வாங்கி ஸ்டாம்ப் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிடலாம். ஸோ டெக்னிக்கலி ஒரே நாளில் முடிக்கிற ப்ராசஸ், பட் யூ கேன் டேக் 3 days. ஓகேங்களா? ஸோ 3 days பண்ணலாம். பட் ஐ திங்க் டாக்டர் பாரதி பீங் ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாக தீபாவளி வரும்னு நினைக்கிறேன். அந்த இதில் எல்லாரும் பிஸி ஆகிடுவீங்க. ஸோ அதனால ஒரு ரியலிஸ்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நவம்பர் 15th வந்து ஒரு ரியலிஸ்டிக் டைம் லைன். ஸோ அந்த டைம் லைனுக்குள்ளே நீங்கள் எல்லாரும் இப்போ இன்னைக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் அவங்க இன்ஸ்டிடியூஷனில் வந்து ஒரு NDLI கிளப் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா தட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் அச்சீவ்மெண்ட் ஃபார் திஸ் வெபினார். சூப்பர் சார். ஒரு ப்ரொஃபஸர் கேட்டிருக்காரு சார், ஸோ கண்டக்டிங் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னா வந்து அது மேண்டேட்டரியா இல்லை அது என்ன பர்பஸ் அப்படி மாதிரி கேட்டிருக்காரு சார். ஸோ as I said, the idea is to make sure that the young generation reads. அதுதான் மெயின் ஐடியா. ஸோ இப்போ நிறைய பேர் கேட்கறது என்னன்னா, நாங்கள் லைப்ரரிலாம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கோம் சார், பசங்க தான் வந்து படிக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, நிறைய ரிசோர்சஸ் வந்து லைப்ரரிஸ்ல இருக்கும், இருந்தாலும் பசங்க ஏன் படிக்க மாட்டாங்க? ஏன்னா அந்த கல்ச்சர் ஆஃப் ரீடிங் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது. அதே இதை வந்து நீங்க இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன், ஐடியலி ஐ எம் நாட் லைக் வெரி ஃபாண்ட் ஆஃப் கண்டக்டிங் காம்படிஷன்ஸ், but if you have to pull the young generation, you have to conduct a lot of activities. It could be a quiz, debate, or like role play, storytelling session. So நிறைய பேரை வந்து அந்த வாசிக்கிற பழக்கத்தை கொண்டு வரணுங்கிறது தான் பிரைமரி அப்ஜெக்டிவ், சரிங்களா? ஸோ அதுக்கு வந்து என்னெல்லாம் பண்ணா நம்ம பசங்க படிப்பாங்க
அது நாட் நெசசரிலி ஒன்லி சீரியஸ் அகடமிக் ஆக்டிவிட்டி, இட் குட் பி ஃபன் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆல்சோ. ஓகே, ஒரு ஸ்கிட்டா இருக்கலாம். ஸ்கிட் பண்றது வந்து எல்லாம் வந்து ஒரு நான் அகடமிக் ஆக்டிவிட்டியா பார்க்கறாங்க. பட் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பிரில்லியன்ட் அகடமிக் ஆக்டிவிட்டி. ஏன்னா அதுக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், ஸ்கிரிப்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதை படிக்கணும். அந்த ரோல்ல வந்து நல்லா படிச்சீங்கன்னா தான் வந்து அதை உங்களால ப்ராப்பரா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா பண்ண முடியாது. ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் எல்லா அந்த இது சொல்லுவாங்கல்ல வேர்க்குன்னு சொல்லி, ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து படிக்கிற விதம் வந்து ஒரு 4 ways ஆஃப் கிளாஸிஃபை பண்ணிடலாம். ஒரு சில பேர் வந்து வீடியோ பார்த்தா தான் பார்ப்பாங்க, ஒரு சில பேர் ஆடியோ கேட்டால் படிப்பாங்க, ஒரு சில பேர் தொட்டு அந்த ஃபீல் பண்ணாதான் அந்த இதுக்கு அந்த படிக்கிறதே வரும். ஸோ அதே மாதிரி இது சொல்லுவாங்க, ரீடிங் பண்ணா வருவாங்க, அந்த வார்க்குன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி 4 டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸாக நீங்கள் ஈவெண்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணி அவங்கள படிக்கிற வருஷத்துக்கு கொண்டு வரணும். ரிசோர்ஸஸ்லாம் நிறைய இருக்கு, அவங்களை படிக்கிறது கொண்டு வர்றதுக்கு தான் இந்த கிளப். ஸோ நான் வந்து எங்களோட ஆஸ்பெக்ட்லன்னு சொல்ல போனோம்னா NDLI வந்து 2016 ஆக்டிவா இருக்கு. ஓகே, அந்த 4 வருஷம் இல்லை 5 வருஷம் பீரியட்ல இருந்த யூசேஜ் வந்து இந்த NDLI கிளப் பண்ண ஸ்டார்ட் டியூரேஷன்ல வந்து டிராஸ்டிக்கா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு ரிசோர்ஸஸ் இருக்கிறதுனால வந்து அதை யாரும் யூஸ் பண்ண போறது இல்லை. அதை சுத்தி நிறைய ஆக்டிவிட்டி, அகடமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ், ரீடிங் ரிலேட்டட், நாலேஜ் ரிலேட்டட், ஃபன் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ் நீங்க பண்ணீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் வில் ஸ்டார்ட் யூசிங் அண்ட் ஸ்டார்ட் ரீடிங். அந்த தான் பிரைமரி அப்ஜெக்டிவ் NDLI கிளப்போட. புரிஞ்சிச்சா? வேற எதுவும் கொஸ்டின் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். சார் வெங்கடாச்சலம் சார், கவர்மெண்ட் ரோட்ஸ் காலேஜ் சேலம் 7 சார். ஹலோ சொல்லுங்க சார். இப்போ வந்து என்ரோல் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சார் கிளப்ல, இப்போ அவங்க கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போனாலும் அந்த கிளப்ல கண்டினியூ பண்ணுவாங்களா சார்? நல்ல கேள்வி. அதுக்கு நாங்க என்ன பதில் தேடிக்கிட்டே இருக்கோம். கரண்ட்லி எஸ், தே ஆர் பார்ட் ஆஃப் த கிளப். அதை வந்து ஒரு மெக்கானிசம் ஒர்க் அவுட் பண்றோம். அலுமினை மாதிரி ஒரு குரூப் மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாமா, அது எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லி நாங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ வி வில் கெட் பேக் டு யூ ஆன் தட் லேட்டர். ஸோ கரண்ட்லி தே வில் பி பார்ட் ஆஃப் த கிளப் ஈவன் ஆஃப்டர் தே பாஸ் அவுட் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன். But we are working on mechanism to make sure that they become what you call an alumni of your club, not an active member, but an alumni of your club. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Thank you for your. Okay, so if there are not much questions, then we can wind up. Over to Dr. Sure. Bharti. Okay. So really, thank you very much, sir. So in fact, starting as an eye opener, it is going to be a very good beginning for all of us. Right? So there is a vast amount of efforts and resources. In fact, our presentation is mind-boggling. When consumer behavior is favorite area, then PhD research also. But அதுக்காக எவ்வளவு ரிசர்ச், எவ்வளவு ரிவ்யூஸ் இதெல்லாம் கரெக்ட் பண்றதுக்கு அவ்வளவு சிரமப்பட்டிருந்தாங்க. But it's really to be a big boon for all, teachers and also for research scholars and also for the college students also. So definitely the e-resource center, it will be a big boon for all of us. So once again, on behalf of Periyar University, on behalf of all the participants, we give sincere thanks to you, sir, so for enlightening us. என்ன இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்தை நீங்க வெளியே கொண்டு வந்திருக்கீங்க. டெஃபினட்டா வந்து இட் இஸ் அவர் ஹேண்ட். ரைட்லி யூ பாயிண்ட் அவுட் இந்த ஆக்ஷன் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா அடுத்த கட்டத்தை நம்ம மூவ் பண்ண போறோம். இப்போ கிட்டத்தட்ட 21 colleges they were expressed interest இது வரைக்கும். Out of which 2 to 3 already NDLI Club இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்க போல. பட் அவங்களுடைய ஆக்ஷன்ஸும் என்ன பண்ணா, என்ன மாதிரி ஆக்ஷன் பைப்லைன் நான் பண்றது ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அகைன் ரெஜினேட் பண்ற மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ணிக்கிறோம் சார். ஸோ இது என்னுடைய ரிசல்ட் என்ன அப்படின்றத போஸ்ட் தீபாவளி ப்ராப்ளி இப்போ போய் உடனே ஆரம்பிச்சிருவாங்க, சார் இதெல்லாம் வந்து ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அது ப்ராசஸாக போயிட்டு இருக்கும். ஆஃப்டர் தீபாவளி அண்ட் ஆஸ் இஸ் செட் பிஃபோர் 15th வந்து இதெல்லாம் எப்படிலாம் மெட்டீரியலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் ப்ளீஸ் பி கைண்ட் எனஃப் டு ரெஸ்பாண்ட். நீங்க ரெகுலர் சொல்லிட்டு நீங்களே வந்து கொடுத்துருக்கீங்க. இன்கேஸ் சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு டவுட் இல்லை கிளாரிஃபிகேஷன் இல்லை ஃபர்தர் இன்புட் வேணும்னாலும் நாங்கள் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணும்போது உங்களுடைய இன்புட் நீங்க கொடுத்துருங்க சார். இதுதான். ஸோ நான் வந்து சம்டைம்ஸ் நிறைய செஷன்ல இருந்தேன்னா என்னால போன் எடுத்து பேச முடியாது. அதனால பெஸ்ட் வே டு ரீச் மீ இஸ் த்ரூ இமெயில் ஆர் த்ரூ வாட்ஸ்அப் மெசேஜ். தட்ஸ் தி பெஸ்ட் வே டு ரீச். நான் உங்களை இன்டராக்ட் பண்ணும்போது தெரிஞ்சிட்டேன் சார். நீங்க கரெக்ட்டா கொடுத்துறீங்க. எப்ப நீங்க பாக்குறீங்களோ இமிடியேட்டா ரெஸ்பான்ஸ் வந்துருது. So we understand that. So certainly we will get back to you and we will get a lot of input, sir. இதுக்கு ஏதாவது மெட்டீரியல்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்குங்களா சார்? மெட்டீரியல்ஸ் கைட்லைன்ஸ் அது மாதிரி நீங்க ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கீங்க ஒரு பிடிஎஃப்ல. ஐ மீன் அந்த பிபிடி இருக்கீங்க எப்படி கிளப் இது பண்றது. பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வேற ஏதாவது மெட்டீரியல் டிஸ்பிளேஸ் அது மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா? போஸ்டர்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா?
எனக்கு வந்து நீங்க தனியா ஒரு மெயில் போடுங்களேன், என்கிட்ட இருக்கிறது நான் உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணி விடுறேன், நீங்க அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க. சூப்பர் சார். ஏன்னா அது நம்ம காலேஜஸ்லாம் உள்ள போட்டு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவங்க எங்க டிஸ்பிளே பண்ணும்போது டீச்சர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேம் போஸ்டர்ஸ் நாங்க இது பண்ணும்போது லாட் ஆஃப் என்கொயரிஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் சார். அது மாதிரி ஏதாவது அவைலபிலிட்டி இருந்தா கூட நம்ம காலேஜ் பீப்புள் நம்ம அனுப்பிச்சு விட்டா கூட சார் யூசர் மேனுவல் மாதிரி நீங்க ஏதாவது வச்சிருப்பீங்களா சார்? அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வந்து நீங்க அது உங்களுக்கு நான் அனுப்பிச்சு வச்சிரேன். அது நான் டாக்டர் பாரதி மூலியமா அந்த மாதிரி அனுப்புறீங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. So really so we coming to the last part. இப்ப participants ஏதாவது நீங்க क्वेश्चन கேட்கலாம் பாருங்க, இல்ல நான் லாஸ்ட் பார்ட் அந்த வேர்ட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் நம்ம போயிடலாம். ரைட், ஓகே. So really I'm thankful to the God and I'm thankful to all our university authorities under Vice Chancellor sir and Abhinshya, so and also the Registrar sir and our head of the department, again Dean sir, and for all the faculty members who are working as a team to make this project to be completed in a successful manner at the university. And also I must express sincere thanks to the principals who were enrolled, for a memorandum of understanding ulla pote நம்ம உள்ளுக்குள்ள பார்த்து they are supporting us for past 5 seconds of training. In the future they will be helping us, and again the team coordinators, the coordinate for the team coordinators, and also the participating teachers who are actually making this happening, right? So எல்லாருமே ஒரு நன்றி தேங்க்ஸ் நான் சொல்லிக்கிறேன். And at last I express sincere thanks to our Vignesh sir. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த குருன்ற ஸ்தானத்துல இருந்து இது என்னன்ற ஒரு ஓப்பனிங் கொடுத்துட்டாரு. So it is all left to us how best we are going to make use of such a wonderful resources. So in future also we'll be getting in touch with him, and probably after in the 15th அப்புறம் we'll be having another a program like this. என்ன டிஃபிகல்ட் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணோம், என்ன மாதிரி இருக்கு, என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி அடாப்ட் பண்ணலாம், என்ன மாதிரி சின்ன கைட்லைன்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஃபர்தரா வந்து என்ன நம்ம ஃபேஸ் பண்றோமோ அதை நம்ம சாருக்கு அனுப்பி அதுல இருந்து என்னன்ற ஒரு சின்ன இன்டராக்ஷன் செஷன் மாதிரி வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஸோ அப்புறம் ஃபர்தர் இது எப்படி நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு போகலாம், ஒவ்வொரு ஈவெண்ட் பண்ணலான்றதா வந்து we have everything in action pipeline. So அதுக்காக ஒரு பெஸ்ட் ஸ்டார்ட் கொடுத்த நம்ம விக்னேஷ் சாருக்கு again on behalf of university and behalf of all the participants over here, we express sincere thanks to Vignesh sir. Sir, thank you very much for being with us, sir. We will be getting in touch with you, sir. Thank you very much, sir. So we have some information to all the participants over here, and நம்ம ஏற்கனவே அனௌன்ஸ் பண்ண மாதிரி நாளைக்கு மறுநாள் வந்து இதுக்காக டைரக்டா ஒரு இன்டராக்ஷன் செஷன் வைக்கலாம்னு பார்த்தோம். பட் ரிசோர்ஸ் பர்சன் என்ன சஜஸ்ட் பண்றாரு அப்படின்னா சாரும் முருகன் சாரும், பிகாஸ் முருகன் சார் ஆல்சோ ப்ரொஃபசர் ஹெட் ஆஃப் அவர் லைப்ரரிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பெரியார் யூனிவர்சிட்டி. அவர் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணா கொஞ்சம் கேப் பட்டு இப்போ சொன்னாங்க இல்லையா சார், மாதிரி தீபாவளிக்கு முடிச்சு கூட நம்ம திருப்பி இது மாதிரி டைரக்ட் இன்டராக்ஷன் செஷன் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் வச்சிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால வந்து நம்ம நாளை மறுநாள் there will not be having any face-to-face training program. ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ்க்கு எல்லாம் நம்ம சொல்லியிருந்தோம், நம்ம face-to-face training program இருக்காது நாளைக்கு மறுநாளும் நான் சொன்ன மாதிரி. ஸோ ஒன்லி ஆஃப்டர் தீபாவளி once we have registered, இதெல்லாம் டாக்குமெண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்ட பிறகு, ஒரு கிளப் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்ட பிறகு then we will have the face-to-face training program and the strategies மற்ற எல்லாமே நம்ம வந்து we can have the discussion over it. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால please note that tomorrow there will not be any, tomorrow day after tomorrow there will not be any face-to-face training program at the university. Okay, after Deepavali it will be conducted, so this is being postponed. Okay, there is a one instruction. And the second element is எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் கொடுத்துருப்பேன் நான். ஸோ இங்கே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க எல்லாருமே வந்து அந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் என்ட்ரி பண்ணுங்க. பட் என்ட்ரி பண்ணும்போது கூடுமானவரை மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாமல் பண்ணுங்க. இதை அப்படியே நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணி தான் பிரிண்ட் கொடுக்க போகிறோம், நம்ம பிரிண்ட் சர்டிஃபிகேட் தான் கொடுக்க போகிறோம் நம்ம. ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் என்ஷூர் பண்ணுங்க. ஸோ இது வந்து செகண்ட். அண்ட் தேர்ட் திங் இஸ் வெயிட் பண்ணாதீங்க. சார் தீபாவளி கழிச்சு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்க வேண்டாம். முடிஞ்சா இன்னைக்கே கூட நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. தீபாவளிக்கு முன்னால கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஸ்ட்ரெயிட் நீங்க ப்ராசஸ்லாம் முடிச்சு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சைன் வந்து நம்ம பண்ற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்டட் டு ஷேர் வித் யூ. ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் பெரியார் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் MBA டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் ஃப்ரம் த ப்ராஜெக்ட் I extend sincere thanks to you all. So thank you very much and we will meet again. நான் ஃப்ரீக்வெண்டா பிட்வீன்ல இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன். அதோட என்னென்ன மெட்டீரியல் இருக்கோ என்னெல்லாம் பண்ணமோ இதெல்லாம் பண்ணலாம் நம்ம. ஸோ இந்த பேஸ்ல வந்து இந்த நேஷனல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி அப்படின்னு வச்சுட்டு நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு அதை நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பெஸ்டா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் சரி நாமளும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம பெஸ்டா பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஓகே. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்ஸ் அகைன். ஸோ வி கேன் வைண்ட் அப் த செஷன் வித் திஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். இதை வந்து ஃபில்அப் பண்ணுறது மறக்காம வந்து அட்டெண்டன்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணிடுங்க. Thanks for participating. Those are filled up, you can leave the platform. If there is something to ask, you can ask, or you can leave the platform. We'll again meet due course edha meet panna. Thank you very much. Thank you, Bharati sir. Thank you, sir. Thank you, sir.